students, welcome to my live teaching learning session of BSOG 173. In today's session, we will cover block 4, and in block 4 there are 3 units: unit 12, unit 13 and unit 14. In unit 12, the topic is development, migration and displacement. And in unit 13, livelihood and sustainability is the main topic of unit 13. And in unit 14, grassroots initiatives or what steps have been taken by the government to improve the standard of living of the country people, and how government initiative can improve the condition of the economy and how we can achieve higher growth rate of the economy. So all these topics are related with development and perspective, and how development is affected by migration and displacement, and what is the relationship between livelihood and sustainability, and what initiative taken by government for the growth of the country. So in today's session, we will cover all this topic. Now let us start from unit 12, that is development, migration and displacement. Under this unit, we will cover introduction, migration, what is the meaning of migration, and how migration and development interconnected with each other, and what are the main causes and consequences of migration, and what is the meaning of displacement, and internally displacement person or displacement and development, how both are connected with each other, and the interlinkages in between of development and migration, development and displacement. And after that, we can conclude from the above discussion what unit 12 tells us about development, migration and displacement. Now, first topic is introduction. Now, in this topic, introduction, you know that development is a very broader concept, and development is a multi-dimensional concept. In development, we have studied about different perspective which affects development of the country. Development, migration, and displacement are interrelated. Therefore, in this unit, we will discuss the concept of migration and its forms or different types of migration, relationship with migration and development, and its causes and consequences. Then we will discuss displacement and its relations with development. In last section, we will discuss the linkages between migration, displacement and development. Now let us discuss the concept of migration and its different forms. Migration means, the word migration, it refers to movement. It refers to movement of people from one place to another place, one country to another country, and one area to another area. According to Demographic Dictionary, migration is a form of, written by Dr. Om Prakash Manji, independent researcher, Delhi, geographical mobility or spatial mobility between one geographical unit and another, generally involving a change in residence of from one place to another place, or change in residence from the place of origin or place of departure to the place of destination or place of arrival. Such migration is called permanent migration. Sometimes people migrate for longer time period or permanently. They migrate from one country to another country. Sometimes people migrate from one place to another place for searching job opportunities.
and for living better life in another place. That's why they migrate from one place to another place. So such migration is called permanent migration and should be distinguished from other forms of movement which do not involve a permanent change of residence. If you permanently change your residence from origin to your departure or arrival place is another, and if you are moving from one place to another place for permanently settle down in that place, that is called you are migrating permanently in other country or other place. So this is the meaning of migration. Now, different forms of migration. What are the various types of migration? Migration may be internal, migration may be external. If you move from one place to another place but within a country, that is called internal migration. Internal migration refers to migration from one place to another place within a country, while external migration or international migration refers to migration from one country to another. If Indian people move from India to abroad for permanently settle down in that country, that will be called external or international migration. So, migration may be internal and migration may be external. Next is immigration and emigration. Immigration refers to migration into a country from another country. And emigration, emigration, emigration refers to migration out of the country. These terms are used in connection with international migration. For example, migrants leaving India to settle down in the US or Canada are immigrants to the United States or Canada and emigrants from India. It means from which country they are coming from? They are coming from India. It means emigration will be India, and immigrants they will be called of US or Canada. That is the different forms of migration, and other forms are immigration and out migration. These are used only in connection with internal migration. Immigration refers to migration into a particular area, while out migration refers to movement out of a particular area. Thus, migrants who come from Bihar or Uttar Pradesh to Punjab are considered to be immigrants for Punjab and out migrants for Bihar and Uttar Pradesh. The term immigration is used with reference to the area of destination of the migrants. It means immigration is the area of destination of the migrants, and the term out migration is used with reference to the area of origin or place of departure of the migrants. So this is also the different forms of migration. Next is forms of internal migration in India. Information on migration for India as a whole and its different parts is obtained through the use of the census. Better and more detailed questions have been asked in recent census counts. They show improvement in the studies on migration. Indian census gives information regarding migration streams made from birthplace statistics from 1872 onwards. Because in India, population census was started in 1881, and after that
each and every 10 years or one decade, population census present the data of whole country population. However, in 1961, the birthplace was classified as rural or urban and put into four categories of space migration. Number one is within the district of enumeration. Second is outside the district but with the state within the state of enumeration. Enumerator is a person who collect data from whole population, and uh, this whole data represent population census. So first is within the district of enumeration, and second is outside the district but within the state of enumeration. Third is outside the state of enumeration and, for example, interstate migration. And fourth is outside India. So 1971 census defined that these statistics by including a question on place of last residence. And 1981 census included a question on reason for migration, why people migrate from one place to another place. You know that migration, in simple words, we know that if one person is moving from one place to another place, that is called migration. But why people are moving from one place to another place? What are the reason behind this? What are the main causes and what consequences will occur after migration? Now in India, the migrants are classified into four migration streams, namely rural to rural. Sometimes people move from one rural area to another rural area. Sometimes people move from rural area to urban area. And other thing is urban to urban. People can move from one urban area to another urban area and urban to rural. Sometimes people move from urban area to rural area. So there are four types of migration: rural to rural, rural to urban to urban, and urban to rural. So, rural to rural migration has formed the dominant migration stream since 1961. There have been substantial increase in the proportion of rural to urban and urban to urban migration with the passage of time. Another important point is that the proportion of the females is much higher in rural to rural migration, while in the other three streams, the proportion of the male is comparatively much higher. It means in case of rural to rural migration, here is the proportion of female ratio is higher. But in case of rural to urban to urban, and urban to rural, in these three streams, the proportion of the males is comparatively much higher. This is simply because the females change their residence on getting married, and new places could be in the neighboring district. Next is on the basis of space, we can classify internal migration into four parts. That is rural to rural, rural to urban to urban, people can migrate, and urban to rural. In which rural to rural, in this type of migration, that is internal migration, this mainly exist in case of when female migrate from a rural to rural area, the proportion of female is higher than male. But other in three strains, the proportion of male is higher than women. Indian census gives the fourfold typology. However, in some developed and highly urbanized countries, there have also been migrants and from cities to the suburbs. Next is features.
There are some important features or characteristics of the migrant and migration. An important feature is the age selectivity of the migrant. Generally, young people are more mobile. Most migration studies tells us that especially in developing countries have found that rural urban migrants are predominantly young adults and relatively better educated than those who remain at the place of origin. It is migration. Obvious that migration for employment take place mostly at the young adult ages. Also, a major part of the female migration consequential to marriage occurs at the young adult age. Thus, people have a tendency to move when they are between their teenage and their mid 30s. Mostly young age people or teenage people move or migrate from one place to another place. In case of female, they can migrate due to marriages, and male person mostly migrate for searching higher paid uh, jobs in between of which age group 15 to 35 than at other ages. Now, migration and development. What is the relationship between migration and development? Migration may be temporary, may be permanent, with the intention of returning of the country of origin in the future. If you are going in any other country for getting more income from that country and come back to their origin or parent country, that is called temporarily you are migrate. But you may be permanently migrate from one country to another country or one place to another place. So temporary migrant is that type of migrant in which the intention of returning of the country of origin in the future. But permanent migrant may not have decided between these alternatives at the time of migration. India has become a very prominent source of skilled labor migration. And the type of migration in India here is generally brain drain. Most of the highly educated people and well skilled people, well professional people who are not getting good salaried job in their parent country or in India, they mostly move from India to abroad for getting higher paid jobs. The flow of Indian professionals is toward the United States, Canada, the United Kingdom, and many other similar destinations. In 2010, India, with an estimated stock of 11.4 million emigrants, was the second emigration country in the world, behind Mexico, 11.9 million. And an important place is in the flow of well-trained Indian migrants is taken by Indian student. India, for example, accounts for 5.5% of the 2.8 million students studying outside their home country. After China, the country sends the greatest number of students abroad. It means India, Indian students mainly prefer for higher education abroad. They want to get higher education from abroad. That's why they migrate from Indian economy to another countries, and the most favored countries they want to prefer and get admission in which countries? USA, UK, and Canada. Next is causes and consequences. What are the main causes behind migration? The major reason of voluntary migration is economic, means related with money. In most of the developing countries, low agricultural income, agriculture, unemployment, and underemployment are the major factor pushing the migrants towards area with greater job opportunities. The main reason is in India, here is abundant.
population, and India is, you know, that at present most populated country in the world. So here a large number of labor force exist, but job opportunities are very few. Most of the country people, near about half of the country people, are still engaged in agricultural activities. But you know that in agriculture sector, disguised unemployment and seasonal unemployment exist. And in urban area, people are not getting job which is suitable to them. That's why in most of the developing countries, here agricultural income is low. Agriculture sector provide seasonal unemployment and disguised unemployment and underemployment. These are the main causes behind migration. Even the pressure of population resulting in a high man-land ratio has been widely recognized as one of the important causes of poverty and rural out-migration. Thus, almost all studies indicate that most of the migrants have moved in search of better economic opportunities. Better economic opportunities means high paid salaried jobs. This is true of both in case of internal migration as well as external migration or international migration. The most important economic factors that motivate migration may be termed as push factors and pull factors. In other words, it is to see that whether people migrate because of the compelling circumstances at the one place of origin which pushed them out, or whether they are lured by the attractive condition in the new place. Push factor. What are the push factor which is the main cause of behind the migration? So push factor are those factors that compel or force a person due to various reasons to leave that place and go to another place. For example, adverse economic condition caused by poverty, low productivity, unemployment, exhaustion of natural resources, and natural calamities may compel people to leave their native place in search of better economic opportunities. An ILO International Labour Organization study reveals that the main push factor causing the workers to leave from agriculture sector to another industrial sector and service sector for getting good salary or good wage. Because agriculture is a seasonal occupation, agriculture is dependent upon rainfall and monsoon. Agriculture gives lower level of income to the farmers. That's why in agriculture sector there is a paradox of plenty always exists. As income in agriculture is generally lower than the other sectors of the economy. Due to rapid increase in population, the burden of population on land is increasing day by day. But land is limited. In India, there is only 2.4% geographical land area, which is very lower than other developing or developed countries. But the population is increasing day by day. The per capita availability of cultivable land has declined, and the numbers of the unemployed and the underemployed in the rural areas have significantly increased, within the result that the rural people are being pushed to the urban areas. That is the push factor, which is also the main cause of migration. Next is pull factors. It refers to those factors which attract the migrants to an area, such as opportunities for better employment, higher wage rate, better working conditions, and better amenities or facilities of life, etc. There is generally cityward migration when rapid expansion of industry,
commerce, and business take place. In recent years, the high rate of movement of people from India as well as from other developing countries to the USA or Canada and now to the Middle East is due to the better employment opportunities, higher wage, and better amenities of life, variety of occupations to choose from, and the possibility of attaining higher standard of living. Because each and every person want to live better life and to take better facilities in their life and earn more for the improving their standard of living. Sometimes the migrants are also attracted to cities in search of better cultural and entertainment activities or bright city lights. That is pull factor. Next is push back factors. In India and in some other developing countries, also another important factor which play crucial role or important role in migration, that is push back factor. In India, according to Ashish Bose, the urban labor force is sizable and the urban unemployment rate are high and there are also exist pools of underemployed persons. All these factors are in act in combination as deterrents to the fresh flow of migration from the rural area to urban areas. He calls this as a pushback factors. That is called pushback factors because in India, urban area in urban area there is a very large labor force and urban unemployment rate is also very high. That's why there also exist pools of underemployed person. Underemployed persons are those persons who are getting less uh, if their qualification level is higher but they are getting lower level of jobs not according to their qualification or education, that person will be called underemployment. If MBA person is doing the work in a office as a clerk, that will be called underemployed. So all these factors act in combination as deterrents to the fresh flow of migration from rural area to urban areas. Next is displacement. What is the meaning of displacement? Displacement is more than physical dislocation. It is being uprooted and dismemberment of the socio-economic webs of life with traumatic experiences. It results into a spiral of impoverishment. Displacement threatens the existence and identity of people. There is a process of disposition in displacement, dispossession in displacement. Displaced population leave their homes in groups, usually due to a sudden impact, such as an earthquake or a flood, threat, or conflict. There is usually an intention to return home. So, this is called displacement. Displacement generally exists at the time of natural calamities. When natural calamities occurs in some places, then people displace from that place to another place. That is called displacement. Displacement may be direct displacement and displacement may be indirect displacement. What is direct displacement? It leads to actual displacement of people from their location. And indirect displacement leads to a loss of livelihood. It forced to leave the home region to which they are attached and for which they have the knowledge to make a living most effectively. This displaced population often become impoverished. The displacement of people as a result of development projects.
policies, and process. Sometimes government displace people from one place to another place for making some development projects and policies and processes, and sometimes people displace due to the occurrence of natural calamities. So displacement may be direct and indirect. Now, what is the relationship between displacement and development? The issue of internal displacement become more prominent too because of the realization that people and reconstruction in war-torn societies dependent on the effective reintegration of displaced persons. Many of the countries devastated by civil war, such as Mozambique, Angola, Liberia, these are African countries, had anywhere from one third to three quarters of their population forcibly uprooted or displaced. It thus became impossible to talk about reconstruction and development without taking into account the return and reintegration of IDP or international displacement. Unlike wars between nations, civil wars, particularly when they divide countries along racial discrimination, ethnic, some ethnic groups also made linguistic or religious lines, do not resolve themselves easily. It means displacement and development. Sometimes people displaced from one place to another place for reason of development or forcefully they are uprooted. It is thus because became impossible to talk about reconstruction and development without taking into account the return and reintegration of IDP or internal displacement. Now, next is what is the interlinkages in between of development, migration, and displacement? Now, we have discussed the meaning of all these three concepts like development. Development is a multidimensional concept, it's a very broader concept. In simple words, a development means when we increase the national income or per capita income and standard of living of the country people, then it will be called development. Migration means when people move from one place to another place, one country to another country for searching job and for other reasons, that is called migration. And sometimes due to occurrence of natural calamities and intentionally from the government, if government strategies or policies or processes make people displaced from or uprooted from one place to another, that is called displacement. It may be direct or indirect. So development, migration, and displacement are interconnected. Migration can help advance the development of the community. If the community can live with the changes migration brings to it. For some time now, there has been a growing debate on the relationship between migration and development that has originated from the discussion on relationship between refugees and development assistance. The debate has largely been developed with a Northern European, North American perspective with core concepts largely representing ideas commonly accepted in Europe and North America. For example, it is a common assumption that migration can be significantly reduced once the origin country reach a higher level of development. However, empirical evidence suggested that the relationship between migration and development is much more complex or complicated, and that development often leads to more rather than less migration. There is an interrelationship between displacement and migration also. So, in Unit 12, we have discussed about migration, development, and displacement. In this unit,
we discussed the concept of migration and its forms, relationship with migration and development, and its causes and consequences. Then we discussed displacement and its relationship with development. And the last section of this unit, we discussed the interlinkages between migration, displacement, and development. Now we will start Unit 13. Unit 13 is livelihood and displacement sustainability. In this unit, main topic is what is the meaning of livelihood and sustainability and how these concepts are interrelated with each other, and what are the approaches of livelihood and sustainability and livelihood opportunities, and what are the major issues of livelihood and sustainability in rural areas as well as in urban areas. And after that we will conclude of this unit. Now we start this unit 13, that is livelihood and sustainability. In this block 4 and unit 13, the main issue is that we have already discussed development, migration, and displacement in depth in unit 12. In the present unit, we will be looking at the issue of livelihood and sustainability. The debate on development is incomplete without discussing the basic issues of livelihood and sustainability. Now, what is the meaning of livelihood? According to Michael Todaro in 2015, he gave the definition of development. He defined that development is not just purely on economic phenomena, but rather a multi-dimensional process involving reorganization and reorientation of entire economic and social system. It is a process of improving the quality of all human lives with three important aspects. It means, according to Michael Todaro, development is a very broader concept and a multi-dimensional concept. It's not only an economic phenomena, it includes social, political, environmental, and all those issues which are related with betterment of the human life. So we include in this definition main three important aspects. And these important aspects are, number one is raising people living standard. It means if we want to give better life to all country people, then we should raise the standard of living of the all country people by increasing their income and their consumption levels of food, medical services, education through relevant growth processes. Second is creating condition conducive to the growth of people. It means self-esteem through the establishment of social, political, and economic system and institutions which promote human dignity and respect. So, for the betterment of the livelihood of the country people, we should create those conditions which is necessary for the growth of the people and for their self-esteem through the establishment of social, political, and economic system and institutions which promote human dignity and respect. Third is increasing people freedom. Freedom is also very important aspect for betterment of livelihood of the country people. Increasing people's freedom to choose by enlarging the range of their choices, variables, varieties of goods and services. In the 1950s and 1960s, development debate focused on the economic aspects of development. Development of the country mainly as accessed through GDP. And what is GDP? GDP is the gross domestic product.
It refers to the sum total of all the final goods and services which is produced in a domestic territory in an accounting year, that is called GDP. And GNP is gross national product. Higher GDP or GNP refers to higher development, and lower GDP or lower GNP refers to lower income of the country. If GDP is higher, then definitely per capita income will be higher. Now, next, these are the three main aspects which is considered in development concept by Michael Todaro in 2015. Next is livelihood and sustainability. What is the meaning of this concept, livelihood and sustainability? Livelihood can be simply defined as earning means to sustain life in the society. People take up different skills to support their lives and their families. It refers to earning income as well as capability, which can be both, meaning as it enables a livelihood and an end, as it supports exercise and improvements of ability to gain livelihood. A livelihood system comprises the capabilities, asset, including both material and social resources, and activities that is required for a means of living. A livelihood is sustainable when it can cope with the recover from stresses and shocks and maintain or enhance its capabilities and asset both now and in future while not undermining the natural resources base. Livelihood, in simple words, we can say that it tells us that how people live their life and how they earn means of resources or how they earn income to sustain their life in the society. And livelihood also provide better facilities or amenities as well as capabilities. Both are necessary for good livelihood. So livelihood comprise all those capabilities and asset, both material and social resources, which is required or necessary for a means of living, for betterment of living. Next is livelihood approach and sustainability. The availability of adequate stocks and flow of food and cash to meet basic needs would refer to the essential for livelihood. You know that our basic requirements, if we can fulfill our basic needs like food, clothes, shelter, education, health, sanitation, if we have proper cash resources or money income for satisfying our basic requirements or basic needs of the life, which is essential for livelihood, then we can say that we can fulfill our basic requirements, and that is also very necessary for the improving the living standard of the country people and reducing poverty level of the country. The maintenance or enhancement of resources productivity on a long term basis would mean have a sustainable livelihood. Sustainable livelihood, you know that sustainable concept refers to uh, the process in which we have to use all the available natural resources in such a way so that present generation needs as well as future generation needs both can be satisfied without any sacrifice or compromise. So, sustainable livelihood by a household can be secured in many ways. Number one is ownership of land, livestock, trees, rights of grazing, fishing, hunting, and gathering through stable employment with adequate remuneration or salary or wage or through varied repertories of activities. This is the
concept of livelihood, approach, and sustainability. Now, major steps or major contribution of the government for betterment of the country people in India. Major government livelihood based schemes in India. Following are some schemes for the farmers like Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Seeds Village Scheme, and National Watershed Development Project for rainfed area, and for the livestock health in rural areas. National Project for Cattle and Buffalo Breeding. Assistance for modernization of slaughterhouses and carcass utilization plants. Assistance to states for feed and fodder development, and livestock insurance. These are some major government schemes which is launched by the government for livelihood. Dairy development, this is also the government scheme, dairy development, which is give promote to the milk products and improving the milk production in our country. Intensive dairy development programs, strengthening infrastructure for quality and clean milk production, dairy, poultry, venture capital funds, fisheries, centrally sponsored schemes on development of inland fisheries and uh, aquaculture. Centrally sponsored schemes on fisheries training and extension. The National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, that is the apex institution of Agricultural Monetary Authority, which provide loans and advance facilities to all agricultural commercial banks like commercial banks, regional rural banks, land development banks, cooperative societies, etc. So National Bank is the apex institution of agriculture sector. The Apex Bank tasked for providing financial support for agriculture and other developmental activities in rural areas. In the urban areas, Deen Dayal Antyodaya Yojana or National Urban Livelihoods Mission for skill training for the urban poor. All these schemes have been launched by the government for improving the livelihood and and attaining sustainability of the country. Now we can conclude from this unit 13, livelihood and sustainability is the topic uh, which explain the process of development. We examined that livelihood and sustainability as concepts in detail and debated that livelihood opportunities and issues of sustainability with regard to rural and urban areas. Lastly, we looked at the role of the government or state with its schemes and policy interventions, how it could ensure inclusive development through livelihood sustainability by keeping women and poor as its focus. Now, this is the unit 13, which is also included in block 4. And now we will start unit 14. Unit 14 is the last unit of this block. And this unit topic is grassroots initiatives. What is the meaning of this grassroots initiatives and who have taken these initiatives for the development of the country? So in this, we will study about inclusive development and grassroots initiatives, and all these initiatives like Nazdeek, Seva, Sahyog, Manrega, MSME schemes, MSME Sampark, MSME Samadhan, Technology Center System Program, and after that, conclusion. So let us start this unit 14. Now, what is the meaning of inclusive development and what do you understand by grassroots initiatives? According to Amritya Sen, in 1999,
A country can grow rapidly but still do badly in terms of literacy, health, and life expectancy. It means a country can grow rapidly but still do badly in terms of literacy, health, and life expectancy. Amrita Singh interprets development as a process that expands what he terms the entitlements and capabilities of the people. He opined that instead of concentrating on national product, on aggregate income, development economics should concentrate on their entitlement of people and the capabilities these entitlement generate. It means rather than we have to focus on increasing level of income of the country, we should focus the increasing the capability of the human beings because human beings are real asset of the country. And if all the human beings are capable for giving more contribution in the development, then economy in real sense definitely will grow at a rapid rate. So, social indicators such as education, health, women's empowerment, and participation by the socio-economically backward people in the development process promote faster development. Therefore, social inclusion is today considered as the most important factor of growth and development. Development can't be just be about utilities and growth of income. It is related with human beings and it is related with the all facilities which is necessary for the growth of the human beings of the society, and we should increase their capabilities, and if we generate all the capabilities or we should if we improve the living standard of the country people, then economy will grow in real sense or in real way. Development should include several distinct but interrelated components such as economic facilities, political freedom, social opportunities, transparency, guarantees and protective securities. The process of development is influenced by these interconnections. Corresponding to multiple interconnected freedom, there is a need to develop and support plurality of institutions, including democratic system, legal mechanism, market structure, education and health provisions, media, and other communication facilities. The institution can incorporate private initiatives as well as public arrangements and also more mixed structure such as non-government organizations and corporate entities. It means development should include all those components which is necessary for facilitating country people in all sense like economic facilities, political freedom, social opportunities, transparency, guarantees, and protective security. All these process of development is influenced by these interconnections. Next is grassroots initiative. What is the meaning of this grassroots initiative? Let us now look at the some of the grassroots initiative in detail. We had talked about the idea of inclusive growth and development. For example, marginalized groups should be given more opportunities for enhancing their skills so that they become self-sufficient on their own. According to estimates, 90% of all women workers are self employed in India. They are generally skilled in traditional crafts on occupation, are usually very poor, and have little to no assets. It was the UN United Nations Decades of Women 1975 to 1985 that had put the focus to pay equity, gendered violence, land holding, and other human rights of women in India as well. Despite their productive until the 1980s,
women's contribution in the informal sector remained unrecorded. Even today, self employed women have no job security and are not protected by any effective legislation. Next is schemes, different schemes which was launched by the government for improving the. These are the grassroots initiatives which taken by the government, which started by the government to improving the condition of the country. One is the MSME scheme. We had discussed about the micro. This is micro, small, and medium enterprises. And above, let us look for a few grassroots initiative for promotion of MSME. MSME generally promote or generally give opportunities and some assistance to the micro, small, and medium scale enterprises, because these enterprises are employment generating enterprises, because they mainly use labor intensive technology rather than capital. That's why if we want to increase the employment opportunities in our country, then government should mainly focus on MSME. For this MSME schemes, some few grassroots initiative programs were launched by government, like MSME Sampark, a job portal launched on 27th June 2018. It's a digital platform wherein job seekers, passed out trainees, students of MSME technology centers, and recruiters can register themselves for mutually beneficial interactions. Next is MSME Samadhan to address the issue of delayed payment of MSE sections 15 to 24 on the of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It deals with delayed payment to micro, small and medium enterprises by the buyers to the MSE suppliers. Next is Sahyog. In 1992, Sahyog was also established a women's health and right organization based on Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, Sahyog is composed of approximately 12,000 poor rural women leaders from Dalit, Muslim, and tribal communities. Has a long-standing collaboration with community-based organizations throughout UP, and with a grassroots women's forum like Mahila Swasthya Adhikar Manch. Manch. In 2011, the government initiated a schemes to ensure free comprehensive maternity care, and the UP state government requested that civil society organizations monitor its implementation independently. Seva. Seva is also a scheme which is launched by the Empowerment of Women Association. The Self-Employed Women Association was formed in 1972 in Ahmedabad, Gujarat. Its membership has grown rapidly from 30,000 in 1996 to 318,527 in 2000 since its inception. Membership stands at 2,05,985 in the state of Gujarat alone. Two-thirds of Seva's members are based in rural areas. The organization crosses line of religion and caste, as one-third of the members are Muslim and another third are scheduled caste. Seva organizes women into cooperative and operates like a trade union. Apart from the work, it also provides various services such as banking, childcare, legal aid, and vocational instructions. Next is Nazdeek. It formed in 2012. Nazdeek is a legal empowerment organization for Adivasi or tribal women volunteers who identified and reported cases of maternal and infant health care violation occurring in tea plantation areas in Sonipur district, Assam, as part of their End Maternal Mortality new project. Through this initiative, women could report violence through text message using numeric codes corresponding to specific location and types of violation.
So in these in this unit, we have discussed that we started with a discussion on the process of inclusive development and the relevance the grassroots initiatives have in the process of development. We looked at different aspects of grassroots innovations and their relationship with institutions of the state. Then we learned about the various grassroots initiatives programs like Nazdeek, Seva, Sahyog, Manrega. Manrega is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. MSME schemes in detail being run by various groups, organizations, and by the government for various marginalized categories and groups of people. So, in this BSOG Rethinking Development, we have covered in all sessions, all the units, and all the blocks. I hope that you have understand all these topics clearly, and thank you.
ఈరోజు సమగ్ర డిమాండ్, సమిష్టి డిమాండ్ భావన సాధారణంగా సాంప్రదాయవాదులు, కీన్స్ ఈ భిన్నమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు, ఇరువుల నుండి వచ్చినటువంటివి భిన్నమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో కాలానుగుణంగా వచ్చినటువంటి మార్పులకు దోహదపడే విధంగా సిద్ధాంతాలను రూపొందించారా, లేదా మరి వారు రూపొందించినటువంటి సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగానే ఆర్థిక వ్యవస్థలలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయా అంటే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా థింక్ చేసినటువంటి ఇక్కడ మనకు భావన కీన్స్లో కూడా మనకు కనబడుతుంది. ప్రాక్టికల్ వర్క్, ప్రాక్టికల్ థింక్ అంటే మనం అర్థశాస్త్ర సూత్రాలని మనం ఇదివరకు క్లాస్లో సముద్రపు అలలతో పోల్చాం. అంటే సాధారణంగా సముద్రపు అలలు పీడనం పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. అంటే వాయు పీడనం ఏ దిశకైతే వీస్తుందో సముద్రపు అలలు కూడా ఆ వాయు పీడనాన్ని అనుకరిస్తారు. కానీ ఇక్కడ కీన్స్కి మనం కొద్దిగా ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా అంటే ఒక ల్యాబ్లో రీసెర్చ్ చేసినటువంటి విధంగానే ఆర్థిక వ్యవస్థని రిజల్ట్స్ని రాబట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడని చెప్పొచ్చు. సోషల్ సైన్స్లో చూసినప్పుడు ఈ ప్రపంచమే ఒక ల్యాబ్. అదే ఒక సైన్స్ విద్యార్థికి, ఒక సైన్స్ అధ్యాపకుడికి ఒక 4 గోడల మధ్యన ఒక ల్యాబ్లోనైతే ఏ విధంగా రిజల్ట్స్ రాబట్టడానికి అధ్యాపకుడు, విద్యార్థి, రీసెర్చర్, పరిశోధకుడు ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాడో అదే విధంగా కీన్స్ కూడా ప్రయత్నం చేశాడు అని చెప్పొచ్చు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకు? సాంప్రదాయకవాదులు అయినటువంటి జేబీసే, జేఎస్ మిల్, ఏసీపీ గు, మాల్థస్, ఆడమ్ స్మిత్, డేవిడ్ రికార్డో వీరు అందించినటువంటి సాంప్రదాయక సిద్ధాంతం డిమాండ్ని తనంతట తానుగా సృష్టించుకుంటుంది. ఉత్పత్తి అనేది డిమాండ్ని తనంతట తానుగానే సృష్టించుకుంటుంది. ఎవ్రీ సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. అంటే ఉత్పత్తి అన్నది దానంతట అదే డిమాండ్ని సృష్టించుకుంటుంది అని వీళ్ళు ఒక సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. దానిని సాంప్రదాయక సిద్ధాంతం అంటారు. మరి సాంప్రదాయక సిద్ధాంతం లోపల కూడా ఇటు శ్రామికుల మార్కెట్ సమతుల్యాన్ని, వస్తువుల మార్కెట్ సమతుల్యాన్ని, ఉత్పత్తి కారకాల మార్కెట్ సమతుల్యాన్ని వీళ్ళు అందించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మరి సాంప్రదాయక వాదులైనటువంటి మన ఏసీపీగు, మాల్థస్, డేవిడ్ రికార్డో, జేబీసే, జేఎస్ మిల్ వీరి అభిప్రాయాలని కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకుంది అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి విధానాలకి, అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి పద్ధతులకి, అప్పుడు ఉన్నటువంటి జనాభా అవసరాలు, ఆర్థిక అవసరాలు ఇవన్నీ కూడా వీరి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కొంత బలపరిచాయని చెప్పొచ్చు. కానీ ఈ సిద్ధాంత అందించిన తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరిగినటువంటి పెను మార్పులు కీన్స్ యొక్క ఆవశ్యకతని హైలైట్ చేశాయి. అంటే కీన్స్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాయి. ఆ వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి ఒక అంశమే, అత్యంత కీన్స్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటిదే ఆర్థిక మాంద్యం.
ద గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్. ఆర్థిక మాంద్యం అన్నది 1929-30 కాలంలో ఏర్పడినప్పుడు సాంప్రదాయకవాదులు అందించినటువంటి సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలు అన్నీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థని దారి తప్పించాయి, తప్పుదారి పట్టించాయి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగింది. కానీ వారి సిద్ధాంతాలు రూపొందించినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మనం ఆర్థిక మాంద్యానికి ముందు ఆర్థిక అవసరాలు, ఉత్పత్తి కారకాల మార్కెట్, వస్తువు మార్కెట్, శ్రామికుల మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉంది, ప్రభుత్వాల యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి అంశాలు కనుక మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ సాంప్రదాయకవాదులను కూడా తప్పు పట్టవలసినటువంటి ఆవశ్యకత మనకి ఎక్కువగా కనపడదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆర్థిక మాంద్యం అనేది వచ్చిందో అప్పుడు కీన్స్ చాలా ర్యాపిడ్గా తన యొక్క సిద్ధాంతాలని అందించడం జరిగింది. అందులో ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం కావచ్చు, వినియోగ సిద్ధాంతం, ఫల సిద్ధాంతం కావచ్చు, పెట్టుబడి ఫల సిద్ధాంతం కావచ్చు, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి సిద్ధాంతం కావచ్చు, ఉపాంత మూలధన సామర్థ్య సిద్ధాంతం కావచ్చు, పెట్టుబడి ఫల భావం కావచ్చు, ద్రవ్యత్వాభిరుచి రేటు సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, ద్రవ్యత్వాభిరుచి సిద్ధాంతం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కీన్స్ యొక్క పెన్ను నుండి ఉద్భవించినటువంటివే సిద్ధాంతాలే అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ సిద్ధాంతాలకి ఆర్థిక మాంద్యం తర్వాత ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితులకి అత్యంత సన్నిహిత సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ఆ సమయం లోపల ఈ సిద్ధాంతాల యొక్క ఆవశ్యకత, అవసరం ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు కీన్స్ అభివృద్ధి చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు అన్నింటినీ కూడా ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ, సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం, వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని 1936లో జేఎన్ కీన్స్ ప్రచురించారు. ఈ గ్రంథంలో అతను తీసుకున్నటువంటి అంశాలు సమిష్టి డిమాండ్ భావన, సమిష్టి సప్లై భావన. ఈ సమిష్టి డిమాండ్ భావన, సమిష్టి సప్లై భావనలు రెండు కలిసి సార్థక డిమాండ్ భావనని ఏర్పాటు చేస్తాయి అంటారు. సాధారణంగా మరి సమగ్ర డిమాండ్ అంటే, సమగ్ర సప్లై అంటే ఏ విధంగా మనం నిర్వచించవచ్చు? ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఒక సంవత్సర కాలం పాటు మొత్తం ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువు రాశికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్నే సమగ్ర డిమాండ్, సమిష్టి డిమాండ్ అని చెప్పచ్చు. అదేవిధంగా మరి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఒక సంవత్సర కాలంలో మొత్తం వస్తు రాశికి ఉన్నటువంటి సప్లైని సమగ్ర సప్లై, ఇక్కడ సమిష్టి సప్లై చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై రెండు కూడా కీలకమైనటువంటి భూమికను పోషిస్తాయి. ఇక్కడ కీన్స్ ఈ రెండింటిని హైలైట్ చేసే సందర్భంలో ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణం సార్థక డిమాండ్ లోపించడమే అంటాడు. మరి సార్థక డిమాండ్ అంటే ఏమిటి? మరి దేనిని సార్థక డిమాండ్ అని పిలవాలి? సార్థక డిమాండ్ ఏ అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది అని మళ్ళీ సార్థక డిమాండ్ గురించి మనం అధ్యయనం చేసినప్పుడు సార్థక డిమాండ్ భావన అనేది సమిష్టి సప్లై, సమిష్టి డిమాండ్ లేదా
సమిష్టి డిమాండ్ ఫలం, సమిష్టి సప్లై ఫలం, ఇవి రెండు భావనల ఆధారంగా సార్థక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది అంటాడు కీన్స్. దీనినే సమగ్ర డిమాండ్ అని, సమిష్టి డిమాండ్ అని, సమిష్టి డిమాండ్ ధర అని, సమిష్టి డిమాండ్ ఫలం అని పిలుస్తారు. ఇది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వస్తురాశికి సంబంధించినటువంటి ఒక సంవత్సర కాలానికి సంబంధించినటువంటి డిమాండ్ని, వస్తురాశికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ని సమగ్ర డిమాండ్, సమిష్టి డిమాండ్ అంటాం. సమగ్ర డిమాండ్ లేదా సమగ్ర డిమాండ్ ధర, సమగ్ర డిమాండ్ ఫలం, ఇది వివిధ రకాల ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తికి ఉద్యమదారునికి కనీస రాబడులు వచ్చేటువంటిది. అదేవిధంగా అతను ఆశించిన రాబడులను తీసుకొచ్చేటువంటిది సమిష్టి డిమాండ్ భావన అంటారు. ఇక్కడ మొత్తం వస్తురాశి వస్తుంది, మొత్తం ఉపాధి ఉద్యోగితలు వస్తాయి, మరి ఇక్కడ ప్రజలు చేసినటువంటి ఖర్చులు కూడా వస్తాయి. అన్ని అంశాలు ఇమిడి ఉంటాయి. ఎట్లా ఇమిడి ఉంటాయి అంటే ఉద్యమదారులు చేసినటువంటి వ్యయం, పెట్టుబడి, ఉద్యమదారులు చేసినటువంటి వ్యయం పెట్టుబడి, వినియోగదారులు చేసినటువంటి ఖర్చు వ్యయం వివిధ వస్తువులపైన, ఉద్యమదారులు చేసినటువంటి వ్యయం పెట్టుబడి వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలపైన, అంటే అవస్థాపన పెట్టుబడి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనుకుంటాను. ఇది ఎక్కువగా ప్రభుత్వం కూడా అందిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ సమిష్టి డిమాండ్ భావనని అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు మొత్తం వినియోగం, మొత్తం పెట్టుబడి, మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయం, నికర ఎగుమతి దిగుమతి విలువ, వీటిని పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఇక్కడ సమిష్టి డిమాండ్ ఫలం అనేది, సమిష్టి డిమాండ్ ఫల భావన అనేది మరి ఏ విధంగా ప్రభావితం అవుతుంది అంటే మొత్తం డిమాండ్, మొత్తం పెట్టుబడి, అంటే ఇక్కడ మొత్తం వినియోగపు డిమాండ్, మొత్తం పెట్టుబడి డిమాండ్. మరి మొత్తం వినియోగపు డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒకటి వినియోగ ప్రవృత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది, రెండవది ఆదాయ స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తుంది. మరి మొత్తం పెట్టుబడి డిమాండ్ దేనిని ప్రభావితం చేస్తుంది? ఇటు వడ్డీ రేటుని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఉపాంత మూలధన పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మరి వడ్డీ రేటు దేనిని ప్రభావితం చేస్తుంది? ద్రవ్య సప్లైని ప్రభావితం చేస్తుంది, ద్రవ్యత్వాభిరుచిని ప్రభావితం చేస్తుంది. మరి ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యం దేన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అంటే పెట్టుబడి సప్లై ధరని, తర్వాత ఊహించిన రాబడిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సమిష్టి డిమాండ్ ఫలాన్ని మనం అధ్యయనం చేయడానికి పెట్టుబడి వస్తువుల ధర, పెట్టుబడి వస్తువుల సప్లై ధర, ఉపాధి ఊహించిన రాబడి, ఇవి రెండు కలిసి ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని, మరి ద్రవ్య సప్లై ద్రవ్యత్వ అభిరుచి, ద్రవ్య సప్లై ద్రవ్యత్వ అభిరుచి, ఇవి రెండు కలిసి వడ్డీ రేటుని, ఈ వడ్డీ రేటు మరియు ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యం రెండు కలిసి పెట్టుబడి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఆదాయ స్థాయి మరియు వినియోగ స్థాయి, ఆదాయ స్థాయి మరియు వినియోగ స్థాయి, ఈ రెండు అంశాలు కలిసి పెట్టుబడి వినియోగపు డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అప్పుడు ఈ పెట్టుబడి డిమాండ్ తర్వాత వినియోగపు డిమాండ్, పెట్టుబడి డిమాండ్ వినియోగపు డిమాండ్, ఇవి రెండు కలిసి సమిష్టి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ఇక్కడ సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై రెండు కలిసి సార్థక డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. చాలా క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఏంటది అంటే పెట్టుబడి వస్తువుల సప్లై ధర, ఊహించిన రాబడి, ఇవి రెండు కలిసి ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తే
పెట్టుబడి వస్తువుల వస్తువులకి మరియు ఊహించిన రాబడికి ఊహించిన పెట్టుబడి సామర్థ్యంగా పిలుస్తుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ద్రవ్య సప్లైను ద్రవ్యత్వాభిరుచి రెండు అంశాలను కలిపి వడ్డీ రేటును ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అంటున్నారు. ఒకటి ద్రవ్య సప్లై, మరొకటి ద్రవ్యత్వాభిరుచి. ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్యత్వాభిరుచి రెండు కలిసి వడ్డీ రేటుని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మరి వడ్డీ రేటు, ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యం రెండు కలిసి పెట్టుబడి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అంటే పెట్టుబడి డిమాండ్లో భాగమే వడ్డీ రేటు మరియు ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యం. అదేవిధంగా వినియోగపు వస్తువుల డిమాండ్ని కన్సంప్షన్, డిమాండ్ కన్సంప్షన్, దాన్ని ఆదాయ స్థాయి మరియు వినియోగ ప్రవృత్తి స్థాయి. మరి ఈ వినియోగపు డిమాండు, పెట్టుబడి డిమాండు రెండు కలిసి సమిష్టి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. సమిష్టి డిమాండ్ అనేది ఏడి, అగ్రిగేట్ డిమాండ్గా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లైలు, అగ్రిగేట్ సప్లై ఏఎస్, ఇవి రెండు కలిసి సార్థక డిమాండ్ భావనని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇక్కడ కీన్స్ ప్రకారంగా సమిష్టి డిమాండ్ అన్నది, సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ అన్నది ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది అంటారు. కానీ ఆదాయ రేఖ అన్నది సాధారణంగా ఇన్కమ్ కర్వ్ అన్నది ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. అదేవిధంగా పెట్టుబడి సప్లై లేదా సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై, సమగ్ర సప్లై ఫలం, సమగ్ర సప్లై ధర, సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. ఇది రెండు ఆపోజిట్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. విలోమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయని మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ మూడు అంశాలు, ఈ రెండు అంశాలు కూడా కలిసి మరి మూడో అంశమైనటువంటి సమతౌల్య ధరని, సమతౌల్య డిమాండ్ని, సమతౌల్య డిమాండ్ స్థాయిని చూపిస్తుంది. అంటే అప్పుడప్పుడు ఈ వివిధ అంశాలలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా అంటే పెట్టుబడి కావచ్చు, వినియోగం కావచ్చు, ప్రభుత్వ ఖర్చు కావచ్చు, పన్నులు కావచ్చు, నికర ఎగుమతి దిగుమతులు కావచ్చు, ద్రవ్య సప్లైలో వచ్చేటువంటి మార్పులు కావచ్చు, ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ రేఖని కొంత ప్రభావితం చేస్తాయి. అప్పుడు అగ్రిగేట్ డిమాండ్ రేఖ ఎడమ వైపుకు కానీ కుడివైపుకు కానీ కదలడం మొదలు పెడుతుంది. దానికి కారణం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పెట్టుబడి కావచ్చు, వినియోగం కావచ్చు, ప్రభుత్వ వ్యయం కావచ్చు, పన్నులు కావచ్చు, నికర ఎగుమతి దిగుమతులు కావచ్చు, ద్రవ్య సప్లై కావచ్చు. ఈ అన్ని అంశాలు కూడా ప్రభావితం చేయబడేటటువంటివి. అంతేకాకుండా కీన్స్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని, కీన్స్ సమిష్టి సార్థక డిమాండ్ భావనని అభివృద్ధి చేసేటువంటి సందర్భంలో ఉద్యోగిత స్థాయి, ఆదాయ స్థాయిలు అనేవి సార్థక డిమాండ్ పైన ఆధారపడి ఉంటవి అంటారు. ఇవి రెండే మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూడవలసినవి. ఒకటి ఆదాయ స్థాయి, రెండు ఉద్యోగిత స్థాయి. సాధారణంగా ఉద్యోగిత స్థాయి పెరిగితే ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతుంది. కానీ ఆదాయ స్థాయి పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగ స్థాయి పెరగదు. ఎందుకు ఉద్యోగ స్థాయి పెరగదు అంటే ఉద్యోగిత స్థాయి పెరగాలి అంటే వినియోగ స్థాయి పెరగాలి. అందుకే సాంప్రదాయకవాదులు ఏమంటారు? సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థాయికి ఆర్థిక వ్యవస్థలు చేరుకుంటాయి అంటారు. సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది సంభవిస్తుంది అంటారు. సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ద్వారా మరి కొంత పొదుపు స్థాయిని పెంచుకోవాలి అంటారు. కానీ ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో కీన్స్ ప్రకారం వస్తు రాశి పైన చేసేటువంటి వ్యయం అన్నది చాలా అవసరం, అనివార్యం. ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రస్తావనలోకి తీసుకొస్తున్నాం?
అంటే వినియోగ స్థాయి పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ స్థాయి పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఉద్యోగిత స్థాయికి ఆదాయ స్థాయికి రెండు సంబంధం ఉన్నది అనుకున్నప్పుడు ఉద్యోగిత స్థాయి ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు ఆదాయ స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది. ఇది ఇంటర్లింక్ కనెక్టివిటీ. వీటికి ఈ కారకాలకి ఉన్నటువంటి సంబంధం. ఇక్కడ స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణలో కూడా కీన్స్ ప్రస్తావించినటువంటి సార్థక డిమాండ్ భావన కావచ్చు, ఉద్యోగిత సిద్ధాంతానికి కావచ్చు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. కీన్స్ అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఈ సార్థక డిమాండ్ భావన అనేది అతను పబ్లిష్ చేసినటువంటి అసలు కీన్స్ ప్రచురించినటువంటి సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి ఒక గ్రంథం 1936లో ప్రచురించబడింది. అందులో సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై, సమగ్ర డిమాండ్, సమగ్ర సప్లై, సమగ్ర డిమాండ్ భావన, సమగ్ర సప్లై భావన, సమగ్ర డిమాండ్ ధర, సమగ్ర సప్లై ధర, సమగ్ర డిమాండ్ ఫలం, సమగ్ర సప్లై ఫలం అని ప్రస్తావించాడు కీన్స్. వీటి ఆధారంగా సార్థక డిమాండ్ భావన అన్నది ఏర్పడుతుంది. అంటే సమిష్టి డిమాండ్ ఫలం, సమిష్టి సప్లై ఫలం ఎక్కడనైతే సమానం అవుతాయో అక్కడ సార్థక డిమాండ్ భావన ఏర్పడుతుంది. ఈ సార్థక డిమాండ్ భావన అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఆదాయ స్థాయిని, ఉద్యోగిత స్థాయిని చూపిస్తుంది. ఆదాయ స్థాయిని, ఉద్యోగిత స్థాయిని చూపిస్తుంది. అంటే మరి ఆదాయ స్థాయి, ఉద్యోగిత స్థాయి అన్నది సార్థక డిమాండ్ భావన చేత ప్రభావితం చేయబడుతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ అందులో భాగంగా కీన్స్ మరి ఆదాయ స్థాయికి, ఉద్యోగిత స్థాయికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని కూడా అధ్యయనం చేశాడు. వడ్డీ రేటుని, ద్రవ్యత్వాభిరుచిని, పెట్టుబడి ఉపాంత సామర్థ్యం, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు. ఊహించిన రాబడిని పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకా పెట్టుబడి వస్తువుల యొక్క సప్లై ధరని పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు. ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు. ఉపాంత అదనం, ఉపాంత అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం అవసరం లేదు. ఉపాంత మార్జినల్ అంట. మరి మార్జినల్ అంటే ఏంటిది అంటే అదనంగా చేసినట్టు. మనం అదనంగా ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసినప్పుడు, మనం అదనంగా ఒక యూనిట్ కరెన్సీ కావచ్చు, లేదా రూపీస్లలో మనం కరెన్సీ కావచ్చు, మనం సంపాదించినప్పుడు, ఖర్చు చేసినప్పుడు, సంపాదించినప్పుడు, లేదా అదనంగా ఒక వస్తురాశిని ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు, అదనంగా ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి కారకాన్ని వినియోగించినప్పుడు వచ్చేటువంటిది అదనపు ఉత్పత్తి, అదనపు వ్యయం, అదనపు పెట్టుబడి. ఈ అదనపు పెట్టుబడి కావచ్చు, వినియోగం కావచ్చు, ఉత్పత్తి కావచ్చు, ఈ పరిమాణాన్ని ఉపాంత పేరుతోటి పిలుస్తారు. మరి సాధారణంగా ఈ అంశాలన్నీ కూడా పెట్టుబడి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే సమిష్టి డిమాండ్ అనేది మనకు గుర్తుకు రాగానే ఏమో గుర్తుకొస్తుంది, C+I+G+X - M అని మనం గుర్తుపట్టాలి. C+I+G+X - M. మరి C రిప్రజెంట్స్ టోటల్ కన్సంప్షన్, I represents total investment, G represents total government expenditure, X minus M indicates net foreign
ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ నెట్ ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నికర ఎగుమతి దిగుమతుల విలువ. ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా కీన్స్ తన గ్రంథంలో ప్రచురిస్తూ మరి ఇక్కడ సార్థక డిమాండ్ భావన అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం. ఈ సార్థక డిమాండ్ అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలో లోపించింది కాబట్టే ఆర్థిక మాంద్యానికి దారి తీసింది, తలుపులు తెరుచుకున్నవి అంటాడు కీన్స్. ఆర్థిక మాంద్యానికి తలుపులు తెరవబడ్డాయి అంటాడు కీన్స్. ఆర్థిక మాంద్యం లోపించింది కాబట్టి, సార్థక డిమాండ్ లోపించింది కాబట్టి ఆర్థిక మాంద్యానికి తలుపులు తెరవబడ్డాయి. ఆర్థిక మాంద్యానికి ఇక అంకురార్పణ జరిగింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ సార్థక డిమాండ్ అనేది రెండు అంశాల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడుతుంది. అది సమగ్ర డిమాండ్ భావనతోటి, సమగ్ర సప్లై భావనతోటి. మరి సమగ్ర డిమాండ్ భావన, సమగ్ర సప్లై భావనలు, ఈ రెండు భావనలు కలిసి సార్థక డిమాండ్ భావనని నిర్ణయిస్తాయి అంటారు కీన్స్. ఈ సమిష్టి డిమాండ్ భావన లోపల సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ జిఎంపిని మనం చూడవచ్చు. సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం మనం చూస్తున్నామంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ని మనం చూడవచ్చు. స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి, స్థూల జాతీయ ఆదాయం, వీటిని మనం మళ్ళీ చూడవచ్చు. అంటే కీన్స్ ప్రకారంగా, కీన్స్ ఉద్దేశంలో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది ఎప్పుడు ఉండదు అంటాడు. ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థాయికి తక్కువ స్థాయిలోనే ఉంటాయి అంటాడు, సమతుల్య స్థాయిలో ఉంటాయి అంటాడు. మరి అంతేకాదు, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఒక మాట చెప్పుకున్నాం కీన్స్ చెప్పేటప్పుడు, ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఆల్ ఆర్ డెడ్ అంటాడు. ఆల్ ఆర్ డెడ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అంటే దీర్ఘకాలంలో అన్ని కూడా నశించిపోయేటువంటివి అంటాడు. అది ఏదైనా కానివ్వండి. ఇక్కడ సమగ్ర డిమాండ్ భావన అనేది, సమగ్ర డిమాండ్ ధర అనేది, సమగ్ర డిమాండ్ ఫలం అనేది ఉత్పత్తి ఉద్యోగితని ప్రభావితం చేసేటువంటిది. అంటే సాధారణంగా ఉద్యోగిత స్థాయి పెరిగినప్పుడు మరి ఈ సమగ్ర డిమాండ్, ఈ సమిష్టి సప్లై కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. మరి సమిష్టి సప్లై కూడా పెరుగుతుంది, సమిష్టి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఉద్యోగిత పెరుగుతూ వచ్చినప్పుడు. సాధారణంగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ బేస్గా తీసుకొని వీటిని మనం అధ్యయనం చేయవచ్చు, విశ్లేషణ చేయవచ్చు. ఎలా అంటే ఉద్యోగిత స్థాయి అనేది సుమారుగా 20 లక్షల నుండి 25 లక్షలకు పెరిగింది, 25 లక్షల నుండి 30 లక్షలు పెరిగింది, 30 నుండి 35 లక్షలు పెరిగింది, 35 నుంచి 40 లక్షలు పెరిగింది, 40 నుండి 45కి పెరిగింది, 45 నుండి 50 లక్షలకు పెరిగింది. అంటే ఇక్కడ రెండు ఫ్యాక్టర్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే 5 లక్షల డిఫరెన్స్ తోటి పెరుగుతూ వచ్చింది. అదేవిధంగా మరి సమిష్టి డిమాండ్ భావన అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే 230 కోట్లలో 240, 250, 260, 270, 280, 290 ఈ విధంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. దీన్ని సమిష్టి డిమాండ్ భావనగా చెప్పుకుంటాం. మరి ఈ సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లైలు రెండు కలిసి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సార్థ డిమాండ్ కావచ్చు లేదా ప్రాఫిట్ జోన్ కావచ్చు. ఎలా ఉంటుంది అంటే 15, 20, 20, 15, 5, 0 తర్వాత -10 3 దశలుగా. మొదటి దశలో కొంత పెరుగుతుంది, రెండవ దశలో 0 అవుతుంది, మూడవ దశలో మైనస్ అవుతుంది. నెగిటివ్, మైనస్ కావడం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలలో నిత్యం జరిగేటువంటి ఒక పరిణామ దశ. ఈ దశని సమగ్ర డిమాండ్
భావనగా చెప్పాడు కేన్స్. మరి ఈ సమిష్టి డిమాండ్ ద్వారా సాధారణంగా ఉద్యోగిత సమిష్టి డిమాండ్ పెరగడం, ఇవి ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రభావితం చేయాలి. అంటే సాధారణంగా ఈ సమిష్టి డిమాండ్లో కూడా ఇటు వినియోగ వస్తువుల డిమాండ్ ఉంటుంది, ఇటు పెట్టుబడి వస్తువుల డిమాండ్ ఉంటుంది. ఒకటి వినియోగ వస్తువుల డిమాండ్, రెండు పెట్టుబడి వస్తువుల డిమాండ్, మూడవది ఏంటిది ప్రభుత్వం యొక్క ఖర్చులు ఉంటాయి, ఇంకా ఎగుమతులు దిగుమతులు వాటి యొక్క నికర విలువ ఉంటుంది. ఈ 4 అంశాలు కూడా సమిష్టి డిమాండ్ భావనలో కలిగి ఉంటాయి. సమిష్టి డిమాండ్ భావనలో ఇవి ఇమిడి ఉంటాయి. ఈ సమిష్టి డిమాండ్ భావన, సమిష్టి సప్లై భావన రెండు కలిసి సార్థక డిమాండ్ భావనని నిర్ణయిస్తాయి. సార్థక డిమాండ్ భావన అన్నది మొత్తం ఉత్పత్తిని, మొత్తం ఉద్యోగితని, మొత్తం ఆదాయ స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అంటే సార్థక డిమాండ్ పెరిగితే మొత్తం ఆదాయాలు పెరుగుతాయి, మొత్తం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, మొత్తం ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. మరి సార్థక డిమాండ్ తగ్గితే, సార్థక డిమాండ్ తగ్గితే మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది, మొత్తం ఉద్యోగిత తగ్గుతుంది, మొత్తం ఆదాయ స్థాయి కూడా తగ్గుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రొపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది సమిష్టి డిమాండ్, సార్థక డిమాండ్, సమిష్టి డిమాండ్ అండ్ సార్థక డిమాండ్. అంటే సార్థక డిమాండ్ పెరగాలి అంటే సమిష్టి డిమాండ్ పెరగాలి, అంతే. ఇంకా సమిష్టి డిమాండ్ సప్లైలు రెండు పెరిగినప్పుడే సార్థక డిమాండ్ భావన కూడా పెరుగుతుంది. సార్థక డిమాండ్ భావన ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది, ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. ఉత్పత్తి స్థాయి పెరుగుతుంది, ఉద్యోగిత స్థాయి పెరుగుతుంది, ఆదాయాల స్థాయి పెరుగుతుంది. ఈ మూడు అంశాలు కూడా మరి సమిష్టి డిమాండ్ భావనని ప్రభావితం చేసేటువంటివి. సాధారణంగా సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు అయితే మరి ఉద్యోగిత ఆదాయం పెంచడానికి సప్లై ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనం రెండు కోణాలలో చూస్తూ ఉంటాం. అందుకే సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు అనే వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా దేనికోసం వాళ్ళు పనిచేశారు అంటే సప్లై సైడ్ ఎకనామీని వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ సప్లై సైడ్ ఎకనామీ, డిమాండ్ సైడ్ ఎకనామీగా మళ్ళీ చూడవచ్చు. అప్పుడు ఈ వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా కూడా మనకి ఏసీపీకి యొక్క వేతన కోత సిద్ధాంతం మనం చూడవచ్చు. అది వేజ్ కట్ థియరీ, వేజ్ కట్ పాలసీ అంటారు ఏసీపీ. అంటే వేతన కోత సిద్ధాంతం ప్రకారంగా శ్రామికులు, శ్రామిక సంఘాలు ఎంత పటిష్టవంతంగా ఉన్నవి, ఎంత పటిష్టవంతమైనటువంటి ఎకనామీని అవి రూపొందిస్తున్నవి. మరి వాటి ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోభివృద్ధి సైడు ఎలా ప్రయాణం చేస్తుంది, జర్నీ ఎలా ఉంటుంది, ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఈ అధ్యయనంలోకి వస్తాయి. సాధారణంగా సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది. ఓ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన అవుట్పుట్ ఉత్పత్తి ఉద్యోగితలు, ఓ వై యాక్సిస్ పైన మనం ప్రైస్ లెవెల్ ధరల స్థాయిని చూపిస్తాం. అప్పుడు మరి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ రేఖ AD1 నుండి AD2కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. AD2కి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ధరల స్థాయి స్థిరంగానే ఉంటుంది, కానీ ఆదాయ స్థాయి మాత్రం Y1 నుంచి Y2కి మారుతుంది. Y1 నుంచి
Y2కి మారుతుంది. ఈ విధంగా మరి Y1 నుంచి Y2కి మారినప్పుడు సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఏడి రేఖ AD1 నుండి AD2కి మారుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ AD1 నుండి AD2కి మారుతుందో అప్పుడే Y అన్నది మొత్తం ఉత్పత్తి అన్నది మరి Y1 నుండి Y2కి మారుతూ ఉంటుంది. ఇది సమిష్టి డిమాండ్ భావాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వస్తుంది. సాధారణంగా ఓ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉద్యోగిత, ఓ వై యాక్సిస్ పైన ధరల స్థాయి లేదా శ్రామిక, సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై ఇవి చూపిస్తూ ఇవి రెండింటికి కూడా ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మరి సమగ్ర డిమాండ్ ఫలం పెరిగినప్పుడు మన ఆటోమేటికల్లీ ఆదాయ స్థాయి, ఉత్పత్తి స్థాయి, ఉద్యోగ స్థాయి కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇట్లా ఉత్పత్తి స్థాయి, ఆదాయ స్థాయి, ఉద్యోగ స్థాయి ఎప్పుడైతే పెరగడం ప్రారంభమవుతుందో అప్పుడు పెట్టుబడి పెరుగుతుంది, వినియోగం పెరుగుతుంది, పొదుపు పెరుగుతుంది. పెట్టుబడి పెరుగుతుంది, వినియోగం పెరుగుతుంది, పొదుపు పెరుగుతుంది. కీన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏమంటాడు? వినియోగం ఎక్కువగా ఉండాలి ఎకనామీలో అంటాడు. కానీ సాంప్రదాయవాదులు ఏమంటారు? పొదుపు ఎక్కువగా ఉండాలి అంటారు. అదే ఇక్కడ సాంప్రదాయవాదులైనటువంటి జేబీసీ, జేఎస్ మిల్, ఏసీపీ గు, ఎడన్ స్మిత్, టిఆర్ మాల్థస్, డేవిడ్ రికార్డో, ఇక్కడ వీళ్లకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత మరియు కీన్స్కు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క చిన్న అంశమే ప్రభావితం చేస్తుంది కీన్స్ని బాగా. కాబట్టి ఈ సమిష్టి భావనని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సమిష్టి భావనని పెంచుతూ పోయిన కొద్దీ ఉత్పత్తిదారునికి లాభాలు పెరుగుతాయి. సమిష్టి భావన, సమిష్టి డిమాండ్ పెరిగిన కొద్దీ ఉత్పత్తిదారులకి లాభాలు పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా మరి సమగ్ర సప్లై కంటే సమగ్ర డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నంత కాలం ఉత్పత్తిదారులకు లాభాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. లాభాలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడి పెరుగుతుంది. సాధారణంగా లాభాలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడి పెరుగుతుంది. పెట్టుబడి పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? సమతుల్య స్థితి మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. సమతుల్య స్థితిలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఈ సమగ్ర డిమాండ్ భావన అన్నది మరి ధరల స్థాయి మరియు వినియోగం, ధరల స్థాయి మరియు పెట్టుబడి, ధరల స్థాయి మరియు నికర ఎగుమతి దిగుమతుల విలువ ఈ అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైస్ లెవెల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్జంప్షన్ అంటారు, వినియోగం మరియు ధరల స్థాయి, దీనినే సంపద ప్రభావం అంటారు. మరి ధరల స్థాయి మరియు పెట్టుబడి దీన్ని ఏమంటాం? వడ్డీ రేటు ప్రభావం అంటారు. మరియు ధరల స్థాయి, నికర ఎగుమతులు, ధరల స్థాయి మరియు నికర ఎగుమతులు దీనినే మారకపు రేటు ప్రభావం అని, అంతర్జాతీయ వ్యాపార ప్రభావం అని అంటారు. మారకపు రేటు ప్రభావం మరియు అంతర్జాతీయ ప్రభావం అంటారు. ఈ రెండు అంశాలు కూడా, ఈ రెండు విషయాలు కూడా సమిష్టి డిమాండ్ భావనని బలపరిచేటువంటి. అంటే సమిష్టి డిమాండ్ భావన అన్నది పూర్తిగా కూడా ధరల స్థాయి వినియోగం, ధరల స్థాయి పెట్టుబడి, ధరల స్థాయి నికర ఎగుమతి దిగుమతుల విలువల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే మనం ఇక్కడ సంపద ప్రభావం, వడ్డీ రేటు ప్రభావం,
అంతర్జాతీయ వ్యాపార ప్రభావం లేదా మారకపు రేటు ప్రభావం అని పిలుస్తున్నాం. మరి ఈ సంపద ప్రభావం లోపల ధరల స్థాయి పెరిగినప్పుడు ద్రవ్యం యొక్క విలువ తగ్గుతుంది. ధరల స్థాయి పెరిగినప్పుడు ద్రవ్యం యొక్క విలువ తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అధికంగా ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది, అదనంగా ద్రవ్యాన్ని వినియోగించవలసి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ధరల స్థాయి కొంత తగ్గుతుందో అప్పుడు ద్రవ్యం విలువ కొంత పెరిగి ఏమవుతుంది అంటే తక్కువ పరిమాణంలో ద్రవ్యాన్ని వినియోగిస్తూ ఉంటాం. ఇది సాధారణంగా ఉన్నటువంటి తేడా. అదేవిధంగా మరి ధరల స్థాయి మరియు పెట్టుబడి అంటే ఇక్కడ వడ్డీ రేటు ప్రభావంగా చెప్తాం. వడ్డీ రేటు అధికంగా ఉన్నప్పుడు ధరల స్థాయి తక్కువగా ఉంటుంది, పెట్టుబడి స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ధరల స్థాయి తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఉత్పత్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి మారకపు రేటు ప్రభావం, అంతర్జాతీయ వ్యాపార ప్రభావం ఇక్కడ అంటే సాధారణంగా ఉదాహరణకి భారతదేశం ఇతర దేశాలతో ఏ విధంగా వ్యాపార లావాదేవీలు కలిగి ఉంటుంది, వ్యాపార సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు భారతదేశంలో కూడా ధరల స్థాయి అన్నది మరి ఏ మేరకు ఉంటుంది, స్టెబిల్గా ఉంది అనుకుంటాం. అప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెద్ద మార్పులు కనబడవు. కానీ ధరల స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల స్థాయి తక్కువగా ఉండడం, మనకడ ధరల స్థాయి తక్కువగా ఉంటే అక్కడ ఎక్కువగా ఉండడం, ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ తక్కువగా ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ మార్పులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మరి సమిష్టి డిమాండ్ భావనని ప్రభావితం చేసేటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటివి ఒకటి పెట్టుబడి. పెట్టుబడి పెరిగితే సమిష్టి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడివైపుకు కదులుతుంది, ఎడమ నుండి కుడివైపుకు మారుతుంది, షిఫ్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ వినియోగం. మరి ఈ వినియోగం పెరిగినప్పుడు పొదుపు తగ్గుతుంది, వినియోగం తగ్గినప్పుడు పొదుపు పెరుగుతుంది. పొదుపు పెరిగినప్పుడు వినియోగం తగ్గుతుంది. అంటే ఇక్కడ వినియోగం తగ్గినప్పుడు, వినియోగం ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అప్పుడు పొదుపు పెరగడం, ఎప్పుడైతే వినియోగం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు పొదుపు తగ్గడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇవి రెండింటిలో పెద్ద మార్పు లేకపోతే అది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది మళ్ళీ సమగ్ర డిమాండ్ అనేది. ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి సందర్భంలో పొదుపు తగ్గి వినియోగం పెరిగినప్పుడు సమగ్ర డిమాండ్, సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ కుడివైపుకు కదులుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ వ్యయం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ వ్యయం అంటే ప్రభుత్వం కొనుగోలు వ్యయం కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర వ్యయాలు కావచ్చు, లేకుంటే ఇది స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ స్థిరంగా ఉంటుంది. అది కొంచెం పెరిగినప్పుడు సమగ్ర డిమాండ్ రేఖ కుడివైపుకు కదులుతూ ఉంటుంది, కుడివైపుకు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం కుడివైపుకి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ వ్యయం. మరి ప్రభుత్వ వ్యయం, ప్రభుత్వ వ్యయం అనేది ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసినటువంటి వ్యయం స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, మరి ఇక్కడ రిలాక్స్గా ఉన్నప్పుడు, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎడమ నుండి కుడివైపుకి కదులుతూ ఉంటుంది సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ. ఇకపోతే మిగిలింది పన్నులు. మామూలుగా పన్ను రేటు కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది సమగ్ర డిమాండ్ భావనని. అంటే పన్ను రేటు పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, పన్ను రేటు పెరిగింది అంటే వేరవ ఆదాయం తగ్గిపోతుంది అంతే. అంటే ఏమన్నట్టు ఇక్కడ పర్సనల్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది, డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే ప్రైస్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు సగటు వినియోగం కూడా తగ్గుతుంది. మరి సగటు వినియోగం తగ్గినప్పుడు సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి బాగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా
పెట్టుబడి, వినియోగం, ప్రభుత్వ వ్యయం, పన్నులు, ఇక మిగిలిన అంశం ఏంటిది? నికర ఎగుమతి దిగుమతులు. మరి నికర ఎగుమతి దిగుమతులు ఏం చెప్తుంటవి అంటే, సాధారణంగా ఎగుమతులు పెరిగినప్పుడు దిగుమతులు తగ్గుతాయి ఒక దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థలో. ఎగుమతులు తగ్గినప్పుడు దిగుమతులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్, న్యాచురల్ ఫినోమినా. న్యాచురల్ ఫినోమినాగా దీన్ని మనం చూడొచ్చు. మరి ఇవి రెండు కాన్స్టాంట్గా ఉంటే ఇక అగ్రిగేట్ డిమాండ్ రేఖ కూడా కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇవి రెండు కలిసి నికర ఎగుమతులు దిగుమతులు కలిసి నికర విదేశీ మారకపు విలువలని ప్రభావితం చేస్తాయి. లాస్ట్ వన్, ద్రవ్య సప్లై. అంటే ద్రవ్య సప్లై అనేది పెరిగినప్పుడు వడ్డీ రేటు తగ్గుతూ ఉంటుంది. వడ్డీ రేటు తగ్గుతుందో అప్పుడు పెట్టుబడి రేటు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పెట్టుబడి రేటు పెరిగినప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. మొత్తం ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడివైపుకి కదులుతుంది, కుడివైపుకి మారుతూ ఉంటుంది, షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ రైట్ సైడ్. మరి అలా కాకుండా పెట్టుబడి తగ్గింది, మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి ఎడమ వైపుకి కదులుతూ ఉంటుంది, కుడి నుండి ఎడమ వైపుకి కదులుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా సమిష్టి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా సమిష్టి డిమాండ్ రేఖని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. మరి సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ, సమిష్టి సప్లై రేఖ స్పర్శించుకున్నటువంటి స్థాయినే సమతుల్య స్థాయి అంటారు. ఈ సమతుల్య స్థాయినే సార్థక డిమాండ్ స్థాయి అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఈ 6 అంశాలు కూడా సమిష్టి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేసేటివి. అందుకే మనం ముందుగానే చెప్పుకుందాం ఏంటది? ఊహించిన ధర రాబడి కావచ్చు, పెట్టుబడి వస్తువుల యొక్క సప్లై ధర కావచ్చు, ఉపాంత పెట్టుబడి సామర్థ్యం కావచ్చు, ద్రవ్య సప్లై కావచ్చు, ద్రవ్యత్వాభిరుచి కావచ్చు. ఇటు వడ్డీ రేటుని ప్రభావితం చేస్తే వడ్డీ రేటు ఉన్న ఉత్పత్త మూలధన సామర్థ్యం, ఉత్పత్త పెట్టుబడి సామర్థ్యం పెట్టుబడి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. పెట్టుబడి డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తే పెట్టుబడి డిమాండ్ దేని ప్రభావితం చేస్తుంది అంటే సార్థక డిమాండ్ భావాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇంటర్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్, సార్థక డిమాండ్. అందుకే కీన్స్ సమిష్టి డిమాండ్ సమిష్టి సప్లైలు లేకుండా ఉత్పత్తి ఉద్యోగులను ఊహించలేమనేటువంటి అంశాన్ని అతను బలపరిచాడు. అంటే ఉత్పత్తి ఉద్యోగితలు పెరిగితేనే సమిష్టి డిమాండ్ భావన కూడా పెరుగుతుంది. సమిష్టి డిమాండ్ భావన పెరిగితే సార్థక డిమాండ్ భావన పెరుగుతుంది. తిరిగి సార్థక డిమాండ్ భావన ఏం చేస్తుంది అంటే ఉత్పత్తి ఉద్యోగితలపైన అత్యధిక ప్రభావాన్ని కనపరుస్తుంది. అంటే ఈ విధంగా కీన్స్ ప్రకారం ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం లోపల అంటే ఏంటిది? సాంప్రదాయిక ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం లోపల ఉన్నటువంటి లోపాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక శాస్త్రీయ కోణం లోపల ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దానిని
సార్థక డిమాండ్ భావన అంటారు. ఈ సార్థక డిమాండ్ భావనని సమగ్ర డిమాండ్, సమగ్ర సప్లై, సమగ్ర డిమాండ్ ఫలం, సమగ్ర సప్లై ఫలం, సమిష్టి డిమాండ్ ధర, సమిష్టి సప్లై ధరలు కలిసి నిర్ణయిస్తాయి. అది సార్థక డిమాండ్ భావన ఏం చేస్తుంది? మొత్తం ఉద్యోగిత స్థాయిని, మొత్తం ఉత్పత్తి స్థాయిని, మొత్తం ఆదాయ స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే, సార్థక డిమాండ్ పెరుగుతుంది అంటే ఆదాయాలు పెరుగుతాయి, ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఉద్యోగితలు పెరుగుతాయి, ఉద్యోగిత స్థాయిలు పెరుగుతాయి అని. అంటే ఇక్కడ ఎంత ప్రభావితం చేయబడినటువంటి అంశం అన్నది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే సాధారణంగా ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా ఉత్పత్తి స్థాయి, ఉద్యోగిత స్థాయి, ఆదాయ స్థాయిలను పెంచుకోవడం కోసమే పనిచేస్తుంది. మిగిలినటువంటి అన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అన్నీ కూడా ఈ మూడింటి ఈ సెంట్రలైజ్ ఎకనామీని మనం చూపిస్తాయి. ఒకటి ఆదాయ స్థాయి, ఉత్పత్తి స్థాయి, ఉద్యోగిత స్థాయి. ఈ మూడు అంశాలు కూడా సమిష్టి డిమాండ్ భావన చేత ప్రభావితం చేయబడుతుంది. మరి సమిష్టి డిమాండ్ సార్థక డిమాండ్ భావన చేత ప్రభావితం చేయబడుతుంది. అంటే సార్థక డిమాండ్కి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి, మొత్తం ఉద్యోగిత, మొత్తం ఆదాయ స్థాయి, వీటి యొక్క నెసెసరీ ఎంత, వీటి యొక్క రోల్, వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత అని మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది, మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అంటే ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థ, నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ డెవలప్డ్ ఎకనామీ, డెవలపింగ్ ఎకనామీ, ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తనదైన శైలిలో ఉత్పత్తిని, ఉద్యోగితని, ఆదాయ స్థాయిని పెంచుకోవడానికే పనిచేస్తాయి. అందుకోసం కావాల్సినటువంటి ఎన్ని అయినా ఆటంకాలైనా, అవరోధాలున్నా అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ స్థాయిలే ఆర్థిక వ్యవస్థలని ప్రభావితం చేస్తాయి. మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలని ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే సార్థక డిమాండ్ భావనని ప్రభావితం చేసినట్టే. ఈ అంశాలని అధ్యయనం చేయడం కోసం, ఈ అంశాలని విశదీకరించడం కోసం మరి కీన్స్ సార్థక డిమాండ్ భావనని అభివృద్ధి చేశాడు. ఈ సార్థక డిమాండ్ భావనలో సమిష్టి డిమాండ్ భావన, సమిష్టి సప్లై భావనలు ఇమిడి ఉంటాయని చెప్పాడు, కలిసి ఉంటాయని చెప్పాడు. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ కలిసి ఉంటాయని చెప్పాడు అంటే ఈ రెండు అంశాలని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయవచ్చు, అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిణామ క్రమ దశలో దీనిని సంపద ప్రభావం అని, వడ్డీ రేటు ప్రభావం అని, మరి అంతర్జాతీయ వ్యాపార ప్రభావం అని మనం పిలుస్తూ వచ్చినాం. అంటే ఈ సార్థక డిమాండ్ భావన అనేది లేకుండా సమిష్టి డిమాండ్ భావన, సమిష్టి డిమాండ్ భావన లేకుండా సార్థక డిమాండ్ భావన లేదు అనే చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి అంటే సమిష్టి డిమాండ్ భావన అనేది సార్థక డిమాండ్ భావనలో ఒక అంతర్భాగం. మరి ఈ సార్థక డిమాండ్ భావన అన్నది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఉత్పత్తి స్థాయి, ఉద్యోగిత స్థాయి, ఆదాయ స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్, మూడు అంశాలు కూడా సమిష్టి డిమాండ్ కానీ సమిష్టి సప్లై చేయబడతాయి. అందుకే కీన్స్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అని అంటారు. ఎందుకు
ఫాదర్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని అంటాం. ఎందుకు అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి సమస్యలు అన్నీ కూడా ఏంటివి? ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలే. ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలు ముందున్నటువంటి సవాళ్ళే, ముందున్నటువంటి ఛాలెంజెసే. కాబట్టి కీన్స్ని అభివృద్ధి చేసేటువంటి సందర్భంలో, ఈ సిద్ధాంతాలను అభివృద్ధి చేసే సందర్భంలో మొత్తం పెట్టుబడి, మొత్తం వినియోగం, మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయం, నికర ఎగుమతి దిగుమతుల విలువ, మొత్తం ద్రవ్య సప్లై, ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీటితో పాటుగా ధరల స్థాయి వినియోగం, ధరల స్థాయి పెట్టుబడి, ధరల స్థాయి ఎగుమతి దిగుమతుల విలువ. మరి ధరల స్థాయి వినియోగాన్ని ఏమన్నాడు? సంపద ప్రభావం అన్నాడు. ధరల స్థాయి పెట్టుబడి ప్రభావాన్ని ఏమన్నాడు? వడ్డీ రేటు ప్రభావం అన్నాడు. ఇక్కడ వీటితో పాటుగా మొత్తం ఎగుమతి దిగుమతుల విలువలు కలిపి అంతర్జాతీయ ప్రభావం, మారకపు రేటు ప్రభావం అన్నాడు. ఈ అంశాలని క్రోడీకరిస్తూ సార్థక డిమాండ్ భావనని అభివృద్ధి చేశాడు. సార్థక డిమాండ్ భావన ప్రకారంగా ఉత్పత్తి స్థాయి, ఉద్యోగిత స్థాయి, ఆదాయ స్థాయి ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే 3 అంశాలు మనకు గోచరిస్తాయి. ఒకటి ఆదాయ స్థాయి, ఉత్పత్తి స్థాయి, ఉద్యోగిత స్థాయి. ఈ 3 అంశాలు కనుక మనం కూలంకషంగా చూసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితి ఏంది అన్నది మనం ఊహించుకోవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు. ఊరికినే ఈజీగా చెప్పేసుకోవచ్చు, ఈజీగా అంచనా వేయవచ్చు. ఇది మరి సార్థక డిమాండ్ భావనలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఈ భావనలన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి చేసేటువంటి సందర్భంలో కీన్స్ సాధారణ ఉద్యోగిత వడ్డీ సిద్ధాంతం, సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ 1936 సంవత్సరం లోపల ఈ గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ సార్థక డిమాండ్ భావనని కూడా అభివృద్ధి చేశాడు. అంటే ఎప్పుడైతే సార్థక డిమాండ్ భావనని కీన్స్ అభివృద్ధి పరిచాడో అప్పుడే కీన్స్ ఆధునిక ఆర్థిక శాస్త్రానికి పితామహుడు అయిపోయాడు. అందుకే ఆర్థిక మాంద్యానికి రెమిడీస్ ఏమున్నాయి అసలు అన్నది, రెమిడీస్ ఆర్థిక మాంద్యానికి అరికట్టడానికి చర్యలు ఏమున్నవి అన్నది కీన్స్ మాత్రమే వాటిని ఎక్కువ వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు, రెమిడీస్ని. అంతేకాకుండా ఆర్థిక మాంద్యానికి అసలు మూల కారణాలు ఏంటి కూడా అతనే శోధించాడు, పరిశోధన చేశాడు, పరిశీలించాడు. అంటే ఈ ఆర్థిక మాంద్యానికి కారణభూతాలైనటువంటి అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకునే సందర్భంలో సార్థక డిమాండ్ భావన యొక్క ప్రాధాన్యతని కూడా అతను ప్రస్తావనలోకి తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి కీన్స్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అని, స్థూల అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అని మనం వ్యాఖ్యానిస్తున్నాం. అంటే సమిష్టి డిమాండ్ భావనని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కూడా మళ్ళీ ఏం కావాలి? మొత్తం వినియోగం కావాలి, మొత్తం పెట్టుబడి కావాలి, మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయం కావాలి తెలవాలి, మొత్తం ద్రవ్య సప్లై తెలవాలి. అంటే ఈ అంశాలని మనం అధ్యయనం చేయకుండా, ఈ అంశాలని మనం అవగాహన చేసుకోకుండా సమిష్టి డిమాండ్ భావనని అవగాహన చేసుకోలేదు. అంటే జిఎన్పి మోడల్ ఎకనామీ, జిఎన్పి మోడల్ ఎకనామీ.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এটি বিষয়। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ আমি এয়াৰ পলিউশ্যন অৰ্থাৎ বায়ু প্ৰদূষণ পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত আমি পানী প্ৰদূষণৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। আজি আমি মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে পঢ়িম। আজিৰ বিষয়সমূহ হৈছে মাটি প্ৰদূষণ, মাটিৰ লুণীয়াকৰণ কিদৰে হয় সেই বিষয়ে আমি চাম। মাটি প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱ, মাটি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। প্ৰথমতে চাওঁ আহক মাটি প্ৰদূষণ কি। প্ৰথম কথা হৈছে যে মাটি কাক কয়? মাটি হৈছে এটা ভৌতিক উপাদান। আমাৰ পৃথিৱীত থকা উপাদান এটা আছে বায়'টিক কম্পনেণ্ট আৰু এটা আছে এবায়'টিক কম্পনেণ্ট। বায়'টিক কম্পনেণ্ট অৰ্থাৎ জীৱীয় উপাদান আৰু এবায়'টিক কম্পনেণ্ট অৰ্থাৎ যিবোৰ জীৱীয় নহয়, অজৈৱিক উপাদান। এতিয়া পৃথিৱীখন গঠন হ'বলৈ আমাক এনে কিছুমান অজৈৱিক উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনে মৌলিক উপাদানসমূহ হৈছে মাটি, পানী আৰু বায়ু। এই মাটি, পানী আৰু বায়ু থকাৰ বাবে পৃথিৱীত মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ, মানুহ বা অন্য জীৱসমূহ জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মাটি ইয়াৰে ভিতৰত এটা প্ৰধান উপাদান। মাটিৰ গঠন কিদৰে হয় সেই বিষয়ে আমি বুজিব লাগিব। প্ৰথম কথা, মাটি হৈছে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পাতল ঢিলা আৱৰণটোকে মাটি বোলা হয়। মাটিৰ প্ৰথম কথা হৈছে যে মাটিৰ কিছুমান লেয়াৰ্ছ থাকে, সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আৰু পৃথিৱীৰ তিনিটা মণ্ডল আমি জানো। প্ৰথম উপৰিভাগটোক ক্ৰাষ্ট বুলি কয়, তাৰ পিছত আহে মেণ্টেল আৰু একেবাৰে ভিতৰত কোৰ। এতিয়া যিটো ক্ৰাষ্ট বা লিথোস্ফিয়াৰ, ওপৰত আমি লিথোস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ স্থলমণ্ডল, সেই স্থলমণ্ডলতে মাটি পোৱা যায় আৰু মাটি হৈছে পাতল ঢিলা আৱৰণটো। উষ্ণতা, পানী, বৰফ আৰু বায়ুৰ সোঁতৰ প্ৰভাৱত আগ্নেয় শিল, গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল ক্ষয়ীভূত হৈ মাটিৰ সৃষ্টি হয়। মাটিৰ সৃষ্টি কিদৰে হয় সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। মাটি অতীতৰে পৰা পৃথিৱীত এনেদৰেই আছিল নে মাটিৰ সৃষ্টি বেলেগকৈ হৈছিলে আৰু মাটিৰ সৃষ্টি এতিয়াও হৈ আছে নেকি সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ মাটিৰ সৃষ্টি হৈ থাকে, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনকালত মাটিৰ সৃষ্টি দেখা নাপায়। অৰ্থাৎ মাটি সৃষ্টি হ'বলৈ বহু লাখ বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। আৰু এই প্ৰচেছটো ইমানেই শ্ল' যে এটা জীৱিত কালত মানুহে এটা জীৱনকালত মাটিৰ সৃষ্টি হোৱাটো দেখিবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু এই বিষয়ে ৰিচাৰ্চাৰ্ছে ষ্টাডি কৰিছে আৰু ষ্টাডি কৰি উলিয়াইছে মাটিৰ কিদৰে ফৰ্মেশ্যন হয় বা মাটিৰ গঠন কিদৰে, মাটিৰ সৃষ্টি কিদৰে হয়। আমি জানো যে ৰক বা শিলৰ তিনি ধৰণৰ টাইপছ থাকে। এটা হৈছে আগ্নেয় শিল অৰ্থাৎ ইগনিয়াছ ৰক। আমি ইগনিয়াছ ৰক, ছেডিমেণ্টাৰী ৰক, মেটামৰ্ফিক ৰক এই বিষয়ে আমি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, জিঅ'গ্ৰাফিত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ এইবোৰ। ইগনিয়াছ ৰক কিদৰে হয়? যিটো ভলকানিক ইৰাপশ্যন হয়, লাভাৰ সৈতে, মল্টেন লাভাৰ সৈতে এইসমূহ ওলাই আহে, এই মল্টেন লাভাসমূহ ওলাই আহে আৰু বহু বছৰ পিছত ই লাহে লাহে যেতিয়া ক্ৰাষ্টত পৰেহি, অৰ্থাৎ যেতিয়া স্থলমণ্ডলত ই ওলাই আহে পৰে, তাৰ পিছত ই লাহে লাহে কুল ডাউন হয়, অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ই গোট খাই শিলৰ আকৃতি লয়। এনেদৰে ইগনিয়াছ ৰকৰ সৃষ্টি হয় বা আগ্নেয় শিলৰ সৃষ্টি হয়। ঠিক তেনেদৰে গেদীয় শিল অৰ্থাৎ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক আৰু ৰূপান্তৰিত শিল মেটামৰ্ফিক ৰকৰ সৃষ্টি বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয়। এতিয়া মেটামৰ্ফিক ৰকটো হৈছে এই ইগনিয়াছ ৰক আৰু ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ একোটা মিশ্ৰণ।
এতিয়া আমি এই বিষয়ে নাযাওঁ যে শিলৰ সৃষ্টি কিদৰে হয়, কিন্তু মাটিৰ সৃষ্টিৰ কথাটো এই শিলৰ সৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। শিলবোৰ যেতিয়া ক্ষয়ীভূত হয়, কিদৰে ক্ষয়ীভূত হয় সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই শিলবোৰ ক্ষয় হোৱা মানুহে এটা জীৱনকালত দেখিবলৈ নাপায়। শিলবোৰ ক্ষয় হোৱাৰ অন্যতম এটা কাৰণ হৈছে ৱেদাৰিং অফ ৰক্স বুলি কয়। ইংৰাজীত ৱেদাৰিং অফ ৰক্স অৰ্থাৎ শিলৰ ক্ষয়ীভূত হয়। কিদৰে হয়? যেতিয়া খুব বেছি তীব্ৰ বেগত যেতিয়া বতাহ বলে, এই উইণ্ড ভেলচিটি অৰ্থাৎ তীব্ৰ বেগী বতাহৰ কাৰণে শিলত খুন্দা মাৰে যেতিয়া, এই শিলবোৰত লাহে লাহে ফাট মেলে। এই শিলবোৰ লাহে লাহে গুৰি গুৰি হৈ খহিব ধৰে, ক্ষয় হ'ব ধৰে, আৰু সেই গুৰিবিলাকৰ পৰাই চইল অৰ্থাৎ মাটিৰ সৃষ্টি হয়। যিটো আমি গুড়া গুড়া শিল পাওঁ, গুড়া গুড়া শিল মাটিত পাওঁ, সেয়া সেই ইগনিয়াছ ৰক বা যিকোনো পাথৰ যেতিয়া খুব বেছি তীব্ৰ বেগী বতাহৰ বাবে ক্ষয়ীভূত হয়, তেতিয়াই আমি এনেধৰণৰ মাটিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ লগতে খুব বেছি যেতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়ে, বৰষুণ যেতিয়া তীব্ৰ বেগী হয় আৰু বছৰ বছৰ ধৰি যেতিয়া বৰষুণ দিয়েই থাকে, তেতিয়া সেই বৰষুণৰ ধাৰেও বা পানীৰ সোঁতে, নদীৰ সোঁতেও, নদীৰ ধাৰ যিটো বৈ আহে, সেই সোঁতেও কেতিয়াবা শিলক ক্ষয়ীভূত কৰে। সেয়া বহুত বেছি তীব্ৰবেগী হ'ব লাগিব শিল খহাই নিবৰ কাৰণে, বা শিলৰ গুৰিবোৰ ওপৰৰ যিটো তৰপ থাকে শিলৰ, সেইটো ক্ষয় কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি তীব্ৰবেগী বতাহ বা তীব্ৰবেগী নদীৰ স্ৰোত বহুত বেছি ধাৰ থকা হ'ব লাগিব। কিন্তু এয়া খুবেই শ্ল' প্ৰচেছ, খুবেই লেহেমীয়া গতিত এই কামটো চলে, যাৰ বাবে আমি ধৰিব নোৱাৰো। কিন্তু ইয়াক ৱেদাৰিং অফ ৰক্স বুলি কয়। ইয়াৰ ফলতেই মাটিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিও কয়। ইয়াৰ পিছত আমি চাব লাগিব যে মাটিৰ তৰপ কি কি আছে। মাটিৰ তৰপ প্ৰধানত 4টা আছে। মাটিৰ 4টা তৰপ সাধাৰণতে চিনাক্ত কৰিব পাৰি। সেয়া আমি A হৰাইজন, B হৰাইজন, C হৰাইজন আৰু বেডৰক বুলি কওঁ। অসমীয়াত তাক আমি এইদৰে বুজিব পাৰো, একেবাৰে যিটো ওপৰৰ তৰপ, সেই ওপৰৰ তৰপটোত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ? মাটিৰ যিটো ওপৰৰ তৰপ, সেই তৰপটোতে আমি থাকো, আমিবোৰ থাকো মাটিৰ ওপৰৰ তৰপটোত। এই মাটিৰ ওপৰৰ তৰপটোতে গছ বন হৈছে, যাৰ বাবে আমি ইয়াত জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছো। গতিকে আমি যদি চাওঁ, মাটিৰ একেবাৰে ওপৰৰ তৰপটোত গছ গছনি থাকে। ইয়াৰ লগতে গছ গছনিসমূহ হ'বলৈ কিবা এটা লাগিব তাক, গতিকে মাটিত সাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ফৰেষ্ট একোখন কিদৰে হয়, নেচাৰেল ফৰেষ্ট একোখন কিদৰে হয়, নিশ্চয়কৈ তাত মাটিত সাৰুৱা পদাৰ্থ থাকে, যাৰ ফলত গছ গছনিসমূহৰ সৃষ্টি হয় নিজে নিজে। গতিকে এই নিজে নিজে সৃষ্টি হ'ব পৰাকৈ এই সাৰৰ যোগান যে মাটিয়ে ধৰিছে, মাটিত এই সাৰসমূহ ক'ৰ পৰা আহিছে? আচলতে যিটো মাটিৰ ওপৰৰ তৰপটো, সেই তৰপটো খুবেই নিউট্ৰিচিয়াছ হয়, অৰ্থাৎ খুবেই পুষ্টিদায়ক হয়। ইয়াত হিউমাছ থাকে। হিউমাছ অৰ্থাৎ গছ গছনিৰ আধা পচা পাত অথবা নতুনকৈ সৰা পাত, ঠাল ঠেঙুলি, জীৱ জন্তুৰ বিষ্ঠা আৰু অন্যান্য জৈৱিক পদাৰ্থ থাকে। এই তৰপটোৰ তলৰ তৰপত সম্পূৰ্ণকৈ অথবা আংশিকভাৱে পচা জৈৱিক পদাৰ্থ অৰ্থাৎ হিউমাছ আৰু কিছু অজৈৱিক পদাৰ্থ থাকে। গতিকে আমি এই বুজি পালো যে মাটিৰ তৰপ দুটা, প্ৰথম তৰপ, দ্বিতীয় তৰপৰ কথা আমি ইয়াত কৈছো। প্ৰথম তৰপটোত গছ গছনি থাকে, আৰু এই গছ গছনিক যিটো পুষ্টি যোগান ধৰে মাটিয়ে, সেইটো দ্বিতীয় তৰপটোৰ পৰা আহে। আৰু সেই দ্বিতীয় তৰপটোত থাকে হিউমাছ। হিউমাছ অৰ্থাৎ এনেকুৱা আংশিকভাৱে পচা জৈৱিক পদাৰ্থ কিছুমান থাকে, যি পচাৰ পিছত সাৰৰ যেনেদৰে
গছ-গছনিৰ সৰা পাত ঠাল ঠেঙুলি আদি যিবোৰ সৰি পৰে মৰাৰ পিছত যেতিয়া সৰি পৰে গছৰ পাত ঠাল ঠেঙুলি আদি সেইবোৰ কি হয় পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ লগতে জীৱ-জন্তুসমূহো যেতিয়া মৰি যায় জীৱ-জন্তুসমূহৰ মৃত্যুৰ পাছত মাটিত মিহলি হৈ যায় মাটিত কিদৰে মিহলি হৈ যায় যিবোৰ বিয়োজক থাকে অৰ্থাৎ ডিকম্পোজাৰ্ছ সমূহে বিয়োজন ঘটায় মানে একোটা কমপ্লেক্স অৰ্গেনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ একোটা সিম্পল অৰ্গেনিক ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে একোটা খুব জটিল অৰ্গেনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ জটিল হয় আমাৰ দেহসমূহ জটিল বা জীৱ-জন্তু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ দেহ জটিল হয় বিভিন্ন ধৰণৰ তাত অৰ্গেনছ থাকে এইসমূহ যেতিয়া মৰি যায় জীৱটো তেতিয়া আমি কি দেখো মৰি যোৱাৰ পিছত জীৱটো কেইদিনমান পিছত লাহে লাহে মৰাৰ পিছত সি পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই পচাৰ কামটোত বিয়োজকে সহায় কৰে বিয়োজকে কি কৰিব ইয়াক আধা পচা গেলা লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব আধা পচা গেলা মৃতদেহসমূহক ই ভক্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ই পচি যোৱাত ইয়াক সহায় কৰে আৰু পচাৰ পিছত ই একেবাৰে যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যোৱা আমি দেখা পাওঁ আমি যেতিয়া দেখো মৃতদেহ জীৱ-জন্তুৰ কেতিয়াবা ৰাস্তাই ঘাটে মৰি যেতিয়া পৰি থাকে কেইদিনমানলৈ মৃতদেহটো থাকে লাহে লাহে সি শুকাই যাবলৈ ধৰে পচি গন্ধ ওলাই শুকাই যাবলৈ ধৰে আৰু এটা সময়ত সি সেই ঠাইখিনিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ অৰ্থটোৱে এইটো যে ই পচি যায় পচি যোৱাৰ পিছত ই মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৰু মাটিৰ লগত মিহলি হোৱাৰ লগে লগে মাটিত ই সাৰৰ দৰে কাম কৰে যিটো নেচাৰেল ফাৰ্টিলাইজাৰ বা সাৰ প্ৰাকৃতিক সাৰৰ কাম কৰে আৰু ইয়ে গছ-গছনিক পুষ্টি যোগায় গতিকে আমি বুজি পালো যে মাটিৰ যি চাৰিটা তৰপ তাৰে প্ৰথম তৰপটোত আমিবোৰ য'ত থাকো সেই তৰপটোত আমি মাটি পাওঁ বালিয়া মাটিও বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি পাওঁ সেই মাটিত গছ-গছনি সমূহো হয় আৰু এই গছ-গছনিক পুষ্টি যোগান ধৰিবলৈ মাটিৰ দ্বিতীয় তৰপটোত বা সেকেন্ড লেয়াৰটোত যিটো সেকেন্ড হৰাইজন যিটো সেই মাটিৰ হৰাইজনটোত জৈৱিক পদাৰ্থ অৰ্থাৎ হিউমাছ থাকে আৰু কিছু অজৈৱিক পদাৰ্থও থাকে কিছুমান মিনাৰেলছ থাকে যিসমূহ পানীৰ জৰিয়তে গছ-গছনিৰ শিপাই টানি লৈ যায় আৰু গছ-গছনিৰ গ্ৰোথ বা গছ-গছনিৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে সুবিধা হয় তৃতীয় তৰপটোলৈ আহিছো প্ৰথম তৰপ দ্বিতীয় তৰপৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো এতিয়া তৃতীয় তৰপটো হৈছে উপভূমি বুলি কোৱা হয় সাবসয়েল বুলি কোৱা হয় আৰু উপভূমিৰ তলত থকা চতুৰ্থটো তৰপ গঠিত হৈছে পূৰ্বৰ শিলাখণ্ডৰ অপক্ষয় হৈ সৃষ্টি হোৱা শিলৰ গুৰিৰে ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যিটো ওপৰৰ তৰপটোৰ যিটো প্ৰথম যিটো স্তৰ সেই তৰপৰ মাটিৰ ৰং সাধাৰণতে মুগা অথবা ক'লা বৰণৰ হয় যিটো দ্বিতীয় তৰপটো ক'লা বৰণৰ হয় কাৰণ তাত হিউমাছ থাকে পুষ্টি যিমানেই বেছি থাকিব সিমানেই মাটিৰ ৰংটো ক'লা হ'ব ইয়াৰ পিছতে তৃতীয় তৰপ সাবসয়েল আৰু একেবাৰে শেষত শিলাখণ্ডৰ অপক্ষয় ঘটি পেলাই সৃষ্টি হয় শিলৰ গুৰিৰে সৃষ্টি হোৱা উপভূমি তলত থাকে চতুৰ্থটো তৰপ যাক বেডৰক বুলিও কোৱা হয় তাত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলাখণ্ড আদিও থাকে তলত আৰু এতিয়া আহিছো বাৰু মাটিৰ সৃষ্টি কিদৰে হয় থুলমূল কথাখিনি আমি জানিব লাগে সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি আমি এতিয়া পঢ়িলো ইয়াৰ পিছত আমি মাটি প্ৰদূষণ কিদৰে ঘটে সেই বিষয়ে পঢ়িব লাগিব বা সেই বিষয়ে জনাটো উচিত মাটি প্ৰদূষণ কিদৰে হৈছে
প্ৰথম কথা, মাটি আগৰে পৰা পৃথিৱীৰ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল, মাটিত সৃষ্টি হ'ল, তাৰপিছত মাটিত ধুনীয়াকৈ গছ-গছনি আছিলে, লাহে লাহে জীৱ-জন্তু হ'ল, জীৱ-জন্তু মানৱ সভ্যতা আগবাঢ়িলে। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে যিদৰে মানুহে এয়াৰ পলিউশ্যন অৰ্থাৎ বায়ু প্ৰদূষণ বা পানী প্ৰদূষণৰ একোটা প্ৰধান কাৰক, বায়ু প্ৰদূষণ বা পানী প্ৰদূষণ ঘটাৰ প্ৰধান কাৰক হিচাপে মানুহক চিনাক্ত কৰিব পাৰি, ঠিক তেনেদৰে মাটি প্ৰদূষণৰ বাবেও মানুহেই জগৰীয়া। মানুহে খেতি কৰিবলৈ শিকাৰ কালৰে পৰাই মাটিৰ অৱনমন অৰ্থাৎ ডিগ্ৰেডেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল। প্ৰযুক্তিভিত্তিক সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটিব ধৰিছে। মানুহে যেতিয়া খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰাই মাটিৰ অৱনমন ঘটিবলৈ ধৰে, মাটিৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন হোৱা আৰম্ভ হৈ যায়। খেতি কৰিবলৈ মানুহে মাটি খান্দিবলৈ ল'লে, নিশ্চয়কৈ খেতিৰ উৎপাদন হ'ল, খেতিৰ চাহিদা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। যেতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে, গতিকে খেতিৰ চাহিদাও, খেতি উৎপাদনৰ চাহিদাও বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। ইয়াৰ লগে লগে কি হৈছে, মাটিৰ যিটো নেচাৰেল ফাৰ্টিলিটি সেইটো লাহে লাহে ক্ষয় হৈ গৈ আছে। তাৰ কাৰণসমূহ আমি নিশ্চয়কৈ ইয়াত পঢ়িম। গতিকে প্ৰথমে আমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে মানুহে খেতি কৰিবলৈ শিকাৰ পৰাই আচলতে মাটিৰ অৱনমন ঘটিবলৈ ধৰিছে। আৰু ইয়াত উদগনি জগাইছে প্ৰযুক্তিবিদ্যাই। প্ৰযুক্তিভিত্তিক সভ্যতাৰ অগ্ৰগতি যিমানেই হৈছে, মাটিত হালৰ সলনি যিমানেই ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, মেচিনসমূহ যেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ হৈছে, তেতিয়াৰ পৰাই আৰু বেছি মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটা আৰম্ভ হৈছে। ছবিত আমি মাটি প্ৰদূষণ হোৱা দেখিবলৈ পাইছো। ইয়াত ছবিত এটা থুলমূলকৈ দেখুওৱা হৈছে, য'ত খেতিৰ কাৰণে বলদ, তাত গৰু দেখুওৱা হৈছে, আৰু লগতে আমি মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাষ্টিক পৰি থকা দেখিবলৈ পাইছো। ই এক ছবি, জ্বলন্ত ছবি, এক উদাহৰণ যে মাটিৰ প্ৰদূষণ খুব বেছি পৰিমাণে হৈ আছে, যাক আমি আচলতে নেগলেক্ট কৰোঁ, বা বিশেষকৈ আমি বায়ু প্ৰদূষণ বা পানী প্ৰদূষণৰ কথা আমি জানো। বিশেষকৈ বায়ু প্ৰদূষণৰ কথা আমি বেছিকৈ মনলৈ আহে, কাৰণ বায়ু প্ৰদূষণৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ সহজে হ'বলৈ ধৰে। যেনে আমাৰ শ্বাসজনিত ৰোগবোৰ বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ লগতে পানী প্ৰদূষণেও বিভিন্ন পেটৰ ৰোগ আদি কৰে। গতিকে এই দুবিধক আমি বেছিকৈ এটা অগ্ৰস্থান দিওঁ, যদিও মাটি প্ৰদূষণো কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে সমানে হানিকাৰক। আৰু মাটি প্ৰদূষণ হ'লে আমাৰ যে চাৰ্ভাইভেলত প্ৰশ্ন উঠিব, মানৱ সভ্যতাৰ চাৰ্ভাইভেলত প্ৰশ্ন উঠিব, সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়, কাৰণ খেতি মাটিতেই হয়। আৰু মাটিৰ যিটো ফাৰ্টিলিটি বা মাটিৰ যিটো সাৰুৱা গুণ, সেইটো যদি নষ্ট হৈ যায়, তেনেহ'লে মানুহৰ খোৱাৰ অভাৱ হ'ব খেতিৰ অভাৱত। গতিকে মাটি প্ৰদূষণো সমানেই এটা খুবেই জৰুৰী বিষয় পঢ়িবলগীয়া। আমি চাওঁ আহক, মাটিৰ প্ৰদূষণৰ কাৰণসমূহ কি কি। প্ৰথম কথা, প্ৰত্যেক বস্তুতে যিহেতু মানৱৰ ইয়াত হাত আছে, গতিকে আমি প্ৰথমতে ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ঘৰুৱা আৱৰ্জনাত কি কি আহে? নানা প্ৰকাৰৰ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, যেনে জাবৰ-জোথৰ, পেলনীয়া প্লাষ্টিক, কাঁচৰ টুকুৰা, ধাতুৰ পাত্ৰ, কাগজ, ফটা কাপোৰ, ৰং আদিৰ পৰা মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটে। মানুহ আৰু আন জীৱ-জন্তুৰ শৌচ-প্ৰস্ৰাৱত থকা ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আদি অণুজীৱও মাটি প্ৰদূষণ ঘটাৰ আন এটা কাৰণ। ঘৰুৱা আৱৰ্জনা আমি যিদৰে ঘৰৰ বাহিৰত পেলাই দিওঁ, যিদৰে নলাৰে চিৱেজ ৱাটাৰ অৰ্থাৎ লেতেৰা পানী গৈ যিদৰে নদীত পৰেগৈ, ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া ঘৰুৱা আৱৰ্জনাসমূহ
ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নি বাহিৰত ৰাস্তাত পেলাই দিওঁ, তেতিয়া তেনে জাবৰ জোথৰৰ মাজত বিশেষকৈ আমাৰ প্লাষ্টিক থাকে, যিটো নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়, অৰ্থাৎ সি কোনো পধ্যেই সি নাইকিয়া হৈ নাযায়। সি মাটিত এবাৰ পেলোৱাৰ পিছত সি তাতে বহু বছৰ ধৰি সি থাকি যাব পাৰে। গতিকে পেলনীয়া প্লাষ্টিকটো আটাইতকৈ ভয়ংকৰ হয়। পলিথিন বা প্লাষ্টিক সেয়া মাটি প্ৰদূষণৰ বাবে, মাটি প্ৰদূষণেই হওক, পানী প্ৰদূষণেই হওক, সকলোৰে বাবে প্লাষ্টিক যিটো, সেইটো খুবেই, প্লাষ্টিক জাতীয় যিমান সামগ্ৰী আছে সেয়া খুবেই ক্ষতিকাৰক। ইয়াৰ লগতে কাঁচৰ টুকুৰা, ধাতুৰ পাত্ৰ, কাগজ, ফটা কাপোৰ, ৰং আদিৰ পৰাও মাটি প্ৰদূষণ হয়, যিবোৰ আমি বিচাৰ নকৰাকৈ ৰাস্তাত পেলাই দিওঁ। আমাৰ ঘৰৰ আৱৰ্জনাসমূহ ঘৰৰ পৰা মুঠৰ ওপৰত বাহিৰত দলিয়াই পেলাব পাৰিলেই আমাৰ শান্তি। গতিকে ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি মাটি প্ৰদূষণ ঘটে। আমি যিহেতু পানী প্ৰদূষণ আদি আগতে ডিছকাছ কৰিছো, ঘৰুৱা আৱৰ্জনাসমূহ তাৰ বাবেও সমানেই জগৰীয়া। গতিকে আমি এতিয়া অকল মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে যিহেতু পঢ়িম, গতিকে ইয়াতে নম্বৰ 1 বা টপ মোষ্টত থাকিব ঘৰুৱা আৱৰ্জনা। ইয়াৰ পিছতে মানুহ বা এনেকুৱা এতিয়াও ঠাই আছে য'ত মানুহে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ বাহিৰত কৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে য'ত মানুহে এনে কামবোৰ কৰে। ইয়াৰ লগতে জীৱ-জন্তুৰ শৌচ প্ৰস্ৰাৱত যিবোৰ ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আদি অণুজীৱো, এইসমূহেও মাটি প্ৰদূষণ ঘটায়। আৰু মাটি প্ৰদূষণৰ লগতে সেইসমূহ ঠাইৰে যেতিয়া মানুহ খোজকাঢ়ি যায়, মানুহৰ দেহলৈও এনেধৰণৰ বেমাৰবোৰ বিয়পিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা আছে। ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা ক'ৰ পৰা ওলায়? বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা আৱৰ্জনা, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আদিয়ে মাটি প্ৰদূষিত কৰে। আমি জানো বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্প উদ্যোগ আছে, কাগজ কল আছে, কাপোৰ কাৰখানা আছে, যিকোনো প্লাষ্টিক কাৰখানা আছে, কাৰখানাই গ্লাছ ফেক্টৰী থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ, কাগজ কল, এইসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ ভাৰতবৰ্ষত আছে। প্ৰতিখন চহৰত আছে, প্ৰতিখন সৰু সৰু নগৰত আছে। এনে উদ্যোগসমূহৰ পৰা যিবোৰ আৱৰ্জনা ওলায়, এই আৱৰ্জনাৰ লগতে যিবোৰ ছলিড ৱেষ্ট ওলায়, সেয়াই মাটি প্ৰদূষণ ঘটায়। ইয়াৰ লগতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহো ওলায়, আৰু এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহেই গৈ মাটি প্ৰদূষণ ঘটাব পাৰে। আমি জানো যে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আমাৰ ইয়াতে, আমাৰ অসমৰ কথাই যদি ধৰি লওঁ, আমাৰ গুৱাহাটীৰ কথাও যদি ধৰোঁ, তেনেহ'লে গুৱাহাটীতে এনেকুৱা আৰু অন্যান্য টাউনসমূহত, গোটেই অসমখনৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে, প্ৰত্যেকখন টাউনতে সৰু বৰকৈ কাৰখানা আছেই। ইয়াৰ লগতে আমি যদি উদাহৰণ গুৱাহাটী লওঁ, তেনেহ'লে গুৱাহাটীতো বিভিন্ন কাৰখানা আছে, বিভিন্ন ফেক্টৰী, সৰু বৰ ফেক্টৰী বহুত আছে। ইয়াৰ লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহ আছে। গুৱাহাটীৰ ওচৰৰে আমিনগাঁৱত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আছে। তাতে যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছেটআপ হৈছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহৰ পৰা যিবোৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি হৈ থকা লেতেৰা পানীসমূহ যিবোৰ ওলায়, সেয়া নলা নৰ্দমাৰে গুচি যায়, ৱাটাৰ বডিত, ব্ৰহ্মপুত্ৰত আল্টিমেটলি পৰেগৈ। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান আছে যিবোৰ সৰু সৰু ফেক্টৰী, সৰু সৰু ঠাইত, গুৱাহাটীৰে সৰু সৰু অঞ্চলত আছে, বিভিন্ন ঠাইত বা গোটেই অসমখনেই যদি আমি ধৰোঁ, এনেকুৱা সৰু বৰ কাৰখানা ঢেৰ আছে, য'ৰ পৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি হৈ থকা পানী যেতিয়া ওলাই আহে, আৰু ওলাই অহাৰ পিছত সেয়া মাটিত মিহলি হৈ যায়, ৱাটাৰ বডিতটো পৰেগৈ, তাৰ যিকোনো জলাশয়ত পৰেগৈ, তাৰ লগতে ওচৰে পাজৰে থকা জলাশয়তো পৰেগৈ, তাৰ লগতে মাটিতো সি নিগৰি সোমায়, আৰু এনেদৰে মাটিৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে।
ইয়াৰ লগতে উড়ন্ত ছাই ফ্লাই এছ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাটি প্ৰদূষণ কৰাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদূষক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মাটি প্ৰদূষণৰ আন এটা কাৰণ হৈছে কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা। প্ৰথমতে আমি চালো ঘৰুৱা আৱৰ্জনা মাটি প্ৰদূষণৰ অন্যতম এটা কাৰণ। ইয়াৰ উপৰি ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা ইয়াৰ দ্বিতীয়টো অন্যতম কাৰণ। তৃতীয়টো কাৰণ হৈছে কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা। আৰু কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ঠাইত খুব বেছি হয়, কাৰণ কৃষি কাৰ্যত যিহেতু মই অলপ আগতে মেনশ্যন কৰিছিলো, মাটিত নেচাৰেল সাৰ থাকে, যাৰ বাবে গছ-গছনিৰ সৃষ্টি হয়। গছ-গছনিৰ নেচাৰেলি ফৰেষ্ট এখনৰ সৃষ্টি হ'ব পৰাকৈ মাটিত কিছুমান সাৰুৱা গুণ থাকে, যাক হিউমাছ বুলি কোৱা হয়, আৰু তাৰে লগতে মিনাৰেলছো মাটিত যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে। খনিজ পদাৰ্থ বা মিনাৰেলছ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে। এইখিনি বস্তু যে পৃথিৱীত নেচাৰেলি প্ৰেজেণ্ট আছে, সেয়া আমাৰ সৌভাগ্য। কিন্তু যেতিয়া কৃষি কৰ্মত লগাতকৈ বেছি যেতিয়া আমাক উৎপাদনৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া বাৰু খেতিয়কসকলে কি কৰে? খেতিয়কসকলে যিহেতু পৃথিৱীত মানুহৰ জনসংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, উৎপাদনৰ মাত্ৰাও সেই হিচাপে বাঢ়ি যাব লাগে। কিন্তু নেচাৰেলি যেতিয়া কিছুমান থাকে, ছিজনেল ক্ৰপছ থাকে, নেচাৰেলি বা প্ৰাকৃতিকভাৱে সেই খেতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে হ'বলৈ বহু সময় লাগি যায়। আৰু সেই হিচাপে বজাৰৰ যিটো চাহিদা, সেই চাহিদা অনুযায়ী খেতিয়কসকলে তাৰে মূল্য নাপায়, কাৰণ খেতিত আধৰুৱা হৈ ৰয়। বা কিছু ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ খেতিয়কসকল জুৰুলা হৈ যায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই খেতি কেতিয়াবা বানপানী আহি কেতিয়াবা পোক পৰুৱাৰ বাবে নষ্ট হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আজিকালি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ, তাৰে লগতে অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আৰু ৰাসায়নিক সাৰ, তাৰে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কীটনাশক, ভেঁকুৰনাশক ইত্যাদি খেতিয়কসকলে খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ফলত খেতিৰ যিটো মানদণ্ড সেয়া উন্নত হৈ থাকে আৰু ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন, হাই ইল্ডিং ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন বুলি কয়, অৰ্থাৎ খুব সোনকালে খেতিডৰা লহপহকৈ গজিবলৈ ধৰে। গতিকে কৃষি কাৰ্যত এইসমূহ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ হয়, আৰু কীটনাশক, বননাশক, ভেঁকুৰনাশক আদিয়েও মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটাব পাৰে। এই যে ব্যৱহাৰ হোৱা ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক, বননাশক আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সিয়ে কিদৰে মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটায় সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে যে খেতিয়কসমূহে কি কৰে, যেতিয়া এইসমূহ সাৰ যেতিয়া ছটিয়াব লগা হয়, এই সাৰ ছটিয়াব লাগিলে সাৰৰ এটা ৰেঞ্জ থাকে, যে ইমান ইউনিট, ইমান ৰেঞ্জতহে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। কিন্তু আমাৰ খেতিয়কসকলে কি কৰে, মুঠি মাৰি লৈ ছটিয়াই দিয়ে বা স্প্ৰেয়াৰ লৈ ছটিয়াই দিয়ে। বিশেষকৈ কীটনাশক, বননাশক অৰ্থাৎ পেষ্টিচাইড আদি কি কৰে, স্প্ৰে মাৰে। স্প্ৰে মৰাৰ ফলত যিমান প্লান্টছ আছে, যিমান খেতি আছে, সেই খেতিত সেইখিনি পৰিল, ঠিকে আছে, কিন্তু লগাতকৈ বেছি তাত গ'ল। লগাতকৈ বেছি কৃষি ভূমিত যেতিয়া তাৰে লগতে যেতিয়া ৰাসায়নিক সাৰসমূহ ছটিয়াই দিব, মুঠিকৈ যেতিয়া ছটিয়াই দিব, লগাতকৈ বেছি তাত সেই সাৰসমূহ পৰেগৈ। সেই মাটিত বাকীখিনি যিখিনি প্ৰয়োজন নহয়, গছ-গছনিয়ে যিখিনি ল'ব লাগে বা খেতিত যিখিনি লাগে, সেইখিনি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া মাটিত বাকীখিনি ৰৈ যায়, সেইখিনি কি হ'বগৈ?
এটাটো হয় জল প্ৰদূষণ কৰিব গৈ সেই ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰৰ লগত গৈ পেলাই ওচৰৰ জলাশয়ত পৰিব গৈ আৰু নহয়তো সেয়া মাটিত মিহলি হৈ যাব, মাটিয়ে শুহি ল'ব। এনে কৰাৰ ফলত মাটিৰ দিনক দিনে যিটো গুণাগুণ, তাৰ নেচাৰেল ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি যিটো কয়, মাটিৰ যিটো গুণাগুণ, সেইটো লাহে লাহে কমি যায় আৰু এটা সময়ত তাত খেতি বোৰ নষ্ট হ'বলৈ ধৰে, কাৰণ মাটিৰ গুণাগুণটো কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আমি জানো যে কীটনাশকৰ ভিতৰত এটা আছে ক্লৰিনযুক্ত দ্ৰব্যসমূহ থাকে। কীটনাশকৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ক্লৰিনযুক্ত পদাৰ্থবোৰ বহু বছৰ ধৰি মাটিত থাকি যায় আৰু DDT প্ৰয়োগ কৰিলেও তেনেধৰণৰ হয়। DDT বেন কৰা হৈছে কাৰণ এবাৰ DDT প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত তাৰ প্ৰায় 50% অৱশিষ্ট মাটিত প্ৰায় 10-15 বছৰ ধৰি থাকি যায়। এই মাটিত যেতিয়া আমি DDT প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া DDT প্ৰয়োগ কৰিলে DDT 50% অৱশিষ্টই মাটিত 10-ৰ পৰা 15 বছৰলৈ থাকি যাব পাৰে, থাকি যায়। বা ক্লৰিনযুক্ত যিমান পদাৰ্থ আছে এইসমূহ মাটিত থাকি যায় আৰু মাটিত থাকি যোৱাৰ ফলত বছৰি বছৰি আকৌ আমি সেইবোৰ যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰি থাকিম, ক্লৰিনযুক্ত সাৰসমূহ যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰি থাকিম, ইউৰিয়া আদি, তেতিয়া মাটিৰ যিটো গুণাগুণ সেইটো লাহে 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 অৱনমন ঘটিব ধৰে আৰু এটা সময়ত গৈ তাত খেতি হোৱা বন্ধ হৈ যায়। নেচাৰেলি খেতি হোৱা মাটিৰ গুণাগুণটো অনিষ্ট হৈ যায়। গতিকে ইও এক ধৰণৰ মাটি প্ৰদূষক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি মাটিৰ প্ৰদূষণৰ কাৰণসমূহ প্ৰথমতে আমি ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনাত এই যে DDTৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, ই মাটিত বহু বছৰ ধৰি মিহলি হৈ থাকে, বহু বছৰলৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি নাযায় আৰু মিহলি হৈ থাকি থাকি যেতিয়া এই মাটিৰ লগতে মাটিত যেতিয়া নিগৰি নিগৰি সোমাই, তাৰ পৰা গৈ আকৌ ওচৰৰ জলাশয়টো পৰেগৈ। জলাশয়ত পৰাৰ ফলত সেই জলাশয়ৰ যিবোৰ অৰ্গেনিজমছ, একুৱেটিক অৰ্গেনিজম থাকে, সেই উদ্ভিদ হওক বা যিকোনো জীৱসমূহ, সেই দেহলৈ এই DDT বিয়পি যাব পাৰে আৰু সেই সৰু মাছ আদি যেতিয়া আকৌ বগলী চৰাই, এই ধৰণৰ চৰাইবোৰে যেতিয়া খায়, সেই চৰাইৰ দেহলৈ এই DDT বিয়পি যাব পাৰে আৰু এইটোক বায়'মেগনিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেদৰে বিয়পি যোৱাৰ ফলত সেই চৰাইটোৰ তাত মস্তিষ্ক বা তাৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ এবিলিটি, এইবিলাকত যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। গতিকে কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনাই অকল যে মাটি প্ৰদূষণেই কৰে তেনে কথা নহয়। এই DDTসমূহ বা ক্লৰিনযুক্ত যিমান পদাৰ্থ আছে, মাটি প্ৰদূষণৰ লগতেই এনেধৰণৰ এই DDT যেতিয়া অৰ্গেনিজমছ বা যিকোনো চৰাই আদিৰ দেহলৈ যেতিয়া বিয়পি যায়, তেতিয়াও তাৰো এই চৰাইসমূহৰো বহুতখিনি অসুবিধা হয় বা বহুতখিনি সিহঁতি সেই চৰাই আদি বা যিকোনো জীৱ জন্তু যেতিয়া দেহলৈ DDT বিয়পি যায়, বিশেষকৈ চৰাই, সিহঁতৰ যিটো প্ৰজনন কৰা ক্ষমতা সেইটো কমিবলৈ ধৰে আৰু সিহঁতৰ মস্তিষ্কটো আঘাত হয়। ইয়াৰ আগতে আমি যেতিয়া পানী প্ৰদূষণৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া আমি তাত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ, ইউট্ৰফিকেশ্যনৰ কথা। এই মাটিৰ প্ৰদূষণৰ ফলতো ইউট্ৰফিকেশ্যন ঘটিব পাৰে। মাটিত যেতিয়া ফছফৰাছ, নাইট্ৰজেন, ফছফেট, নাইট্ৰেট আদি সাৰৰ লগত যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয়, ইউৰিয়া আদি প্ৰয়োগ কৰা হয় খেতি পথাৰত, ই গৈও আল্টিমেটলি গৈ ওচৰৰ জলাশয়ত পৰেগৈ আৰু তাৰপিছত এই জলাশয়ত যিবোৰ মাছ, কাছ আদি থাকে, সিহঁতি ভক্ষণ কৰে আৰু সেই মাছ, কাছ আদিত যেতিয়া মাৰ্কাৰী
মাৰ্কাৰী যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এবিধ ৰোগ হয় কেডমিয়ামৰ ফলতো এবিধ ৰোগ হয় ইটাই নামৰ বেমাৰ হয় গতিকে এই যিবোৰ বেমাৰ এইবোৰো এই মাটি প্ৰদূষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইউট্ৰফিকেশ্যন যিটো অতি পুষ্টিকৰণ বুলি কোৱা হয় পানীৰ অতি পুষ্টিকৰণ ইও এই মাটিৰ লগতে জড়িত হৈ আছে মাটি প্ৰদূষণৰ লগতে জড়িত হৈ আছে কাৰণ মাটি প্ৰদূষিত হোৱাৰ পিছতহে এইসমূহ গৈ জলাশয়ত পৰেগৈ ইয়াৰ পিছত শেষত এটা কাৰণ আছে তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা অৰ্থাৎ ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্ট ই কি কৰে ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্ট আমি চকুৰে নিশ্চয়কৈ আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু ই নিউক্লিয় বিস্ফোৰণ পৰীক্ষাগাৰ বা উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ আদিৰ পৰা মাটিত তেজস্ক্ৰিয় প্ৰদূষণ ঘটে ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে ৰেডিয়াম ইউৰেনিয়াম থৰিয়াম ষ্ট্ৰনচিয়াম চিজিয়াম আদি তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থৰ দ্বাৰা মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটে তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা বিশেষকৈ যিবোৰ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ থাকে নিউক্লিয় পৰীক্ষাগাৰসমূহ থাকে নিউক্লিয়াৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ যিসমূহ থাকে পৰীক্ষাগাৰ বা এনেধৰণৰ উদ্যোগৰ পৰা যিবোৰ এইসমূহ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ্ছসমূহত যিবোৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হওক এনেধৰণৰ যিবোৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া যিবোৰ ঘটি থাকে এইসমূহৰ বাবে তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ ওলায় আৰু তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ আদিৰ পৰা মাটিত তেজস্ক্ৰিয় প্ৰদূষণ ঘটে গতিকে এনেধৰণৰ যেতিয়া পৰীক্ষাসমূহ কৰা হয় নিউক্লিয়াৰ আৰু বিশেষকৈ নিউক্লিয়াৰ বিস্ফোৰণ ঘটাৰ ফলত হিৰোশ্বিমা নাগাচাকিৰ 1945 চনৰ যিটো ঘটনা ঘটিছিল সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ অৱগত নিউক্লিয়াৰ বিস্ফোৰণ হৈছিলে যাৰ ফলত সেই মানুহসমূহ মৃত্যুমুখততো লগে লগে পৰিছিলেই তাৰে লগতেও মানুহসমূহ বহুখিনি মানুহ তাৰ যিটো আফটাৰ ইফেক্টছ মানে নিউক্লিয়াৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পিছত সেইসমূহ মানুহৰ কিছুমান নেদেখা বেমাৰ কিছুমান হ'বলৈ ধৰিছিলে তেওঁলোকৰ হয়তো কিছুমানৰ প্ৰেগনেণ্ট গৰ্ভৱতী মহিলাসমূহ আছিলে যিসমূহৰ পিছলৈ বিকলাংগ শিশু জন্ম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে তেওঁলোকে এতিয়াও কয় যে সেই যিটো ধাৰা সেই সময়ত যিটো নিউক্লিয়াৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিলে তাৰ সময়ত যিবোৰ সাইড এফেক্টছ হৈছিলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিবোৰ সন্তানবোৰ পিছলৈ জন্মিছিলে এই বস্তুটো জেনেটিকভাৱে তেওঁলোকৰ ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰজন্মলৈ বিয়পি আহি গৈ আছে বুলি তেওঁলোকে এতিয়াও দাবী কৰে গতিকে নিউক্লিয়াৰ বিস্ফোৰণ বা ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্ট খুবেই বেছি ক্ষতিকাৰক হয় মানুহৰ বাবে আৰু সেয়েহে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰসমূহ দুৰ্গম অঞ্চলত কৰা হয় মানুহৰ জনবসতিৰ পৰা বহু দূৰ ঠাইতহে কৰা হয় কাৰণ মানুহৰ দেহলৈ এই ৰেডিয়েশ্যনসমূহ যদি বিয়পি যায় তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ যদি মানুহৰ দেহৰ সংস্পৰ্শত যদি আহে তেনেহ'লে কেঞ্চাৰ জাতীয় মাৰাত্মক ৰোগ হোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থাকে গতিকে এনেধৰণৰ আৱৰ্জনা যদি মাটিত মিহলি হয় তেন্তে নিশ্চয়কৈ মাটি প্ৰদূষণ ঘটাটো একেবাৰেই স্বাভাৱিক কথা গতিকে ৰেডিয়াম ইউৰেনিয়াম থৰিয়াম এইসমূহ হৈছে এক্সাম্পল যিবোৰ তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থৰ কিছুমান উদাহৰণ যিয়ে মাটি প্ৰদূষণ ঘটায় ছবিৰ সহায়ত আমি বুজাবলৈ যত্ন কৰিম যে সইল পলিউশ্যন অৰ্থাৎ মাটি প্ৰদূষণ কি কাৰণে হ'ব পাৰে ছবিত দেখুওৱা হৈছে প্ৰথম ওপৰৰ ভাগত ইৰোশ্যন দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ সইল ইৰোশ্যন মাটিৰ যিটো তৰপ ইৰোশ্যন অৰ্থাৎ ক্ষয় হৈ যোৱা মাটিৰ
ক্ষয়ীকৰণ বুলি কোৱা হয় মাটিৰ যিটো ওপৰৰ লেয়াৰ সেইটো লাহে 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 ক্ষয় হৈ গৈ থাকে ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে এটাটো হৈছে যে যেতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়ে মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়াৰ ফলত মাটিৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো ক্ষয় হৈ গৈ থাকে আৰু ওপৰৰ যিটো তৰপ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ ফলত মাটিটো খন্দা যায় আৰু সেই মাটিত কোনো ধৰণৰ খেতি নহয়গৈ বা কোনো ধৰণৰ নেচাৰেলি গছ-গছনিৰ তাত উৎপাদন হোৱাটো খুবেই কষ্টকৰ হৈ পৰে গতিকে সইল ইৰোশন এটা এনেকুৱা এটা কাৰণ যাৰ বাবে মাটি প্ৰদূষণ হয় ইয়াৰ লগতে মাইনিঙৰ কথা আহি পৰিছে মাইনিং আমি সকলোৱে জানো কয়লা আদি যিবোৰ মাইন কৰা হয় মাইনিং ইয়াৰ ফলত মাটি খন্দা হয় আৰু মাটি খান্দোতে মাটিৰ লগত এইসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ পদাৰ্থসমূহ মিহলি হৈ থাকে এইবোৰ এটাটো হৈছে এনেকুৱা অঞ্চলত কিছুমান ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্টটো থাকিব পাৰে তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থও থাকিব পাৰে মাইনিং কৰাৰ সময়ত মাটি যেতিয়া খন্দা হয় সেই সময়ত এই ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্টসমূহ তাৰ পৰা নিৰ্গত হ'ব পাৰে আৰু সেই অঞ্চলটো দূষিত কৰিব পাৰে লগতে মাটি প্ৰদূষণো ঘটাব পাৰে এই মাইনিঙৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া মাটিৰ লগত পানী মিহলি বৰষুণ দিলে সেই পানী ক'লা ক'লা হৈ থাকে দেখিলেই গম পায় সেই পানী মিহলি হৈ গৈ ওচৰৰ জলাশয়ত পৰেগৈ এইদৰে মাটি প্ৰদূষণ ঘটিব পাৰে মাইনিঙৰ দ্বাৰা তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ আহিছে এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা আমি জানো এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা অলপ আগতে কোৱা হৈছিলে কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা এই বিষয়ে আমি অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো ইয়াতে কি হয় বিশেষকৈ ৰাসায়নিক সাৰ তাৰে লগতে যিবোৰ কীটনাশক বননাশক ভেঁকুৰনাশক আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ ফলত মাটি প্ৰদূষণ ঘটে ইয়াৰ উপৰিও হাউসহোল্ড ওয়েষ্ট যেটো আমি ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো প্ৰথম যেটো প্ৰধান মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ হিচাপে আমি চিনাক্ত কৰিছিলো হেয়া হৈছে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা গতিকে এই হাউসহোল্ড ওয়েষ্টৰ ফলতেই মাটি প্ৰদূষণ ঘটিব পাৰে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ জাবৰ বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ কাৰণে মাটি প্ৰদূষণ বেছিকৈ হয় এই ছবিত যদি আমি ভালদৰে যদি মন কৰো ইয়াতো প্লাষ্টিক দেখুৱা হৈছে তলৰ খণ্ডত বিশেষকৈ মাটিত প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাসমূহ ভৰি পৰিছে আৰু প্লাষ্টিক এনেকুৱা হয় যি বায়োডিগ্ৰেডেবল একেবাৰে নহয় পচি নাযায় ই মিহলি হৈ নাযায় মাটিৰ লগত নাইকিয়া হৈ নাযায় গতিকে প্লাষ্টিকে বহুত বেছি মাটি প্ৰদূষণ ঘটাব পাৰে আৰু প্লাষ্টিক এনেকুৱা এটা ঘৰুৱা আৱৰ্জনা যেটো আমাৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাই ওলায় ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কি উপায় আছে এই প্লাষ্টিক ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ লগতে প্লাষ্টিক বুলি বিশেষকৈ তাত উল্লেখ কৰা হৈছে ছবিত প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাই মাটি প্ৰদূষণ নকৰিবলৈ আচলতে কি কৰিব লাগে হেয়া হৈছে আমি ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টত ভালদৰে পঢ়িম যেতিয়া আমি সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি পঢ়িম আচলতে এই জাবৰসমূহ যিবোৰ এটা হৈছে ভিজা জাবৰ এটা হৈছে শুকান জাবৰ ড্ৰাই ওয়েষ্ট আৰু ৱেট ওয়েষ্ট এই দুই ভাগত বিভক্ত কৰি ল'ব লাগে আৰু এই প্লাষ্টিকসমূহ ড্ৰাই ওয়েষ্টত যাব যিবোৰ আচলতে বায়োডিগ্ৰেডেবল একেবাৰে নহয় নন বায়োডিগ্ৰেডেবল হয় আৰু যিসমূহ শাক-পাচলিৰ বাকলি শাক-চবজি বাকলি ইত্যাদি যিবোৰ থাকে ৰৈ যোৱা খাদ্য যিবোৰ পচিব পাৰে সেইবোৰ সেপাৰেট কৰিব লাগে আৰু এইবোৰ ডিসপোজ কৰাৰ এটা বেলেগ পদ্ধতি থাকে লেণ্ডফিল বুলি কোৱা হয় সেই বিষয়ে আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম যেতিয়া আমি ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট পঢ়িম গতিকে এইকেইটা হৈছে সয়েল পলিউশন বা মাটি প্ৰদূষণৰ প্ৰধানতম কাৰণ
প্ৰথমতে হৈছে মাটিৰ ক্ষয়ীকৰণ, তাৰপিছত খেতি, তাৰপিছত ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, বিশেষকৈ প্লাষ্টিক আৰু মাইনিং। মাটিৰ লুণীয়াকৰণৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। মাটিৰ লুণীয়াকৰণ কাক কয়? মাটিত দ্ৰৱণীয় লৱণৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি হোৱাটোকে লুণীয়াকৰণ বোলা হয়। এতিয়া লুণীয়াকৰণ বা চেলাইনাইজেশ্যন অফ সইল, চেলাইনাইজেশ্যন অফ সইলটো এক ধৰণৰ মাটি প্ৰদূষণতে পৰে। সেয়েহে আমি মাটিৰ লুণীয়াকৰণৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগে। মাটিত দ্ৰৱণীয় লৱণৰ যেতিয়া গাঢ়তা বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই মাটিত লুণীয়াকৰণ হোৱা বুলি কয়। ইয়াৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰতা বিনষ্ট হৈ শস্যৰ উৎপাদন কমি যায়। তলত উল্লেখ কৰা কাৰণত মাটিৰ লৱণতা বৃদ্ধি পায়। এতিয়া আমি চাই লৈছো আহক মাটিৰ যিটো দ্ৰৱণীয় লৱণতা সেইটো বৃদ্ধি হোৱাৰ আচলতে কাৰণসমূহ কি হ'ব পাৰে? মাটিৰ অতিৰিক্ত পানীভাগ ওলাই যাবৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাথাকিলে জলসিঞ্চনৰ পানীত বা বানপানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা লৱণ মাটিত জমা হৈ লুণীয়াকৰণ ঘটিব পাৰে। চেলাইনাইজেশ্যন অফ ৱাটাৰ, চল্টি ৱাটাৰৰ বিষয়ে আমি জানো। বিশেষকৈ সাগৰীয় পানী, সেইবোৰ মেৰাইন ৱাটাৰ বা সাগৰীয় পানী, সেয়া চল্টি হয়, নিমখীয়া হয়, লৱণযুক্ত হয়। মাটিৰ লুণীয়াকৰণৰ বিষয়ে আমি কিমানেই জানো। মাটিৰ লুণীয়াকৰণ কিহৰ বাবে হয়? প্ৰথম কথা হৈছে যে মাটিৰ যিটো অতিৰিক্ত পানীভাগ থাকে সেই পানীভাগ ওলাই যাবৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা যেতিয়া নাথাকে। খেতি পথাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি পথাৰত আমি পানী প্ৰয়োগ কৰোঁ। সেই পানীৰ লগতে মিনাৰেল কিছুমান তাত ইউজ কৰা হয় খেতিৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু সেই জলসিঞ্চনৰ যিটো পানী, এই জলসিঞ্চনৰ পানীত বিভিন্ন ধৰণৰ লৱণযুক্ত মিনাৰেল বা লৱণযুক্ত খনিজ পদাৰ্থ আচলতে মিহলি হৈ থাকে বা সেই পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে। সেই দ্ৰৱীভূত হৈ থকা লৱণ মাটিত জমা হৈ লুণীয়াকৰণ ঘটাব পাৰে। গতিকে আমি আকৌ এই কথাটো মনত কৰিব লাগিব যে কৃষি কৰ্মজাত যিটো আৱৰ্জনা সেইটোৱে কি প্ৰকাৰত মাটিৰ লুণীয়াকৰণ বা মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটায়। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে তাত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ, ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰে লগতে যেতিয়া কীটনাশক, বননাশক আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া মাটিৰ যিটো পলিউশ্যন বা মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটে। ইয়াৰ লগতে মাটিত অতিৰিক্ত লৱণো এই কাৰণেই হয়। ৰাসায়নিক সাৰ বা জলসিঞ্চনৰ পানীৰ লগত এনেধৰণৰ সাৰ যেতিয়া মিহলি হৈ থাকে, সেই মিহলি হৈ থকা লৱণযুক্ত সাৰ বা লৱণযুক্ত যিবোৰ দ্ৰৱীভূত হৈ থকা খনিজ পদাৰ্থ আছে সেয়া ওলাই যাবলৈ সক্ষম যেতিয়া নহয় তেতিয়া মাটিত জমা হৈ মাটিটো দিনৰ পিছত দিন যেতিয়া তাত জমা হৈ যায় তেতিয়াই মাটিৰ লুণীয়াকৰণ ঘটে। আৰু মাটিৰ লুণীয়াকৰণ ঘটাৰ ফলত মাটিৰ যিটো নেচাৰেল উৰ্বৰতা, প্ৰাকৃতিক যিটো উৰ্বৰতা শক্তি সেইটো হ্ৰাস পাই যায়। ইয়াৰ লগতে গ্ৰীষ্মকালি মাটিৰ তলৰ স্তৰৰ পৰা কৈশিক ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে লৱণ ভূপৃষ্ঠলৈ উঠি অহাৰ ফলত লৱণৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে। লৱণৰ এটাটো হৈছে যে জলসিঞ্চনৰ পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা লৱণে মাটিত জমা হৈ লুণীয়াকৰণ ঘটায় আৰু তাত এড অন কৰে লৱণৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো আৰু কোনে বঢ়ায়? যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালি গৰম দিনত মাটিৰ তলৰ যিটো স্তৰ তাৰ পৰা যিবোৰ ৰুটছ ওলায় কৈশিক ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে লৱণ ভূপৃষ্ঠলৈ উঠি অহাৰ ফলত লৱণৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে। গছে টানি লৈ যায় ৰুটছে,
যিবোৰ লৱণযুক্ত খনিজ পদাৰ্থ আছে সেয়া টানি লৈ যায় আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত সেয়া মাটিত ওপৰৰ ভাগলৈ আহিব পাৰে আৰু মাটিৰ উপৰি ভাগলৈ আহি মাটিত লৱণীকৰণ কৰাত বা লুণীয়াকৰণ কৰাত আৰু বেছি উদগনি যোগায়। ইয়াৰ লগতে ক্ষাৰীয় ৰাসায়নিক সাৰ অধিক পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত মাটিৰ লৱণতা বাঢ়িব পাৰে। এই বিষয়ে অলপ আগতে আলোচনা কৰা হৈছে যে ৰাসায়নিক সাৰসমূহ, এই ৰাসায়নিক সাৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষাৰীয় কিছুমান উপাদানো থাকে। ক্ষাৰ অৰ্থাৎ বেছ এচিডিক এটা থাকে, বেছিক এটা থাকে। ক্ষাৰ জাতীয় যিবোৰ ৰাসায়নিক সাৰ আছে সেই ক্ষাৰ জাতীয় ৰাসায়নিক সাৰত লৱণৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে আৰু সেয়া যেতিয়া প্ৰয়োজনতকৈ বেছি যেতিয়া মাটিৰ উপৰি ভাগত সাৰৰ খেতি পথাৰ ভাল হ'বলৈ, খেতি ভাল হ'বলৈ তেনেধৰণৰ ক্ষাৰীয় ৰাসায়নিক সাৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ অধিক পৰিমাণৰ প্ৰয়োগৰ ফলত মাটিৰ লৱণতা বাঢ়িব পাৰে। গতিকে মাটিৰ লুণীয়াকৰণ এটা অতিকৈ ভয় লগা এটা বস্তু। মাটিৰ লুণীয়াকৰণ, যদিও আমি এই বিষয়ে চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু মাটিৰ এই লুণীয়াকৰণৰ ফলত, মাটিত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা লৱণৰ ফলত বা ক্ষাৰীয় ৰাসায়নিক সাৰৰ ফলত যি মাটিত লৱণৰ গাঢ়তা বাঢ়ি যায়, ইয়াৰ ফলত কিন্তু মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি হ্ৰাস হৈ যায়। আৰু এইবোৰ কৰাৰ ফলতেই আল্টিমেটলি কি হয়, খেতি পথাৰ বিনষ্ট হয়, খেতি ভালকৈ নহয়। এটা সময়ত সেই মাটি, সেই খেতি পথাৰ একেবাৰেই উৰ্বৰতা একেবাৰেই তাৰ হ্ৰাস হৈ যায়, উৰ্বৰতা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তাত খেতি কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। এইদৰে যদি মানুহৰ মাটিৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো কমি কমি গৈ থাকে, তেনেহ'লে এখন দেশত দুৰ্ভিক্ষ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। গতিকে মাটি যদি বেছটোৱে যদি নাথাকে তেনেহ'লে মানুহৰ অস্তিত্ব ক'ত থাকিব? ইয়াৰ লগতে আমি এতিয়া পঢ়িব লাগিব মাটি প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱৰ বিষয়ে। মাটি প্ৰদূষণ হ'লেনো আমি যিদৰে কৈছিলোঁ, উল্লেখ কৰা হৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, চকুত লগা ধৰণৰ প্ৰদূষণ। আমি জানো যে বায়ু প্ৰদূষণ হ'লে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, পানী প্ৰদূষণ হ'লেও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। মাটি প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হ'ব পাৰে? মাটি প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱসমূহে আমাক কিদৰে, আমি যিহেতু মানুহ, আচলতে আমি যিবোৰ পঢ়ি আছো বা যি বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰি আছো, আল্টিমেটলি মানুহৰ সভ্যতাটো বাচি থকাৰে এটা আহিলা, মানুহে যি বিষয়ে নপঢ়ক কিয়। গতিকে মাটি প্ৰদূষণৰ যি বিষয়ে জ্ঞান নলওক কিয়, মানুহ জাতিটো জীয়াই থাকিবলৈ এইসমূহ নতুন নতুন উদ্ভাৱন কৰি থাকে। গতিকে মাটি প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱৰ বিষয়েও জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। মাটি প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা কি হয়? প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা মাটিৰ স্বাভাৱিক গুণ আৰু উৰ্বৰতা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। এই বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিলোঁ। মাটিৰ যিটো স্বাভাৱিক গুণ আৰু উৰ্বৰতা, ইয়াৰ ফলতে এই মাটি প্ৰদূষণৰ ফলতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বুলি আমি জানিলোঁ। এতিয়া মাটি প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে, অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি জীৱ জগতৰ ওপৰত পৰে। সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে যেতিয়া মাটিৰ উৰ্বৰতা বা মাটিৰ স্বাভাৱিক যিটো গুণ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়া কি হ'ব, লাহে লাহে খেতি পথাৰসমূহ যেতিয়া নষ্ট হ'বলৈ ধৰিব, খেতিৰ প্ৰডাকশ্যন কমি আহিব। এখন দেশে অন্য এখন দেশৰ বা এখন ষ্টেটে অন্য এখন ৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিব লাগিব আৰু তেনে কৰোঁতে টেক্স বেছি লাগিব, অৰ্থাৎ মানুহৰ মৰণ বা দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰো, এখন দেশত দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰো সেয়া আগজাননী, যদি তাত খেতি নহয়। ঠিক তেনেদৰে প্ৰদূষিত মাটিত গজা শস্য, ফল-মূল আদিৰ বিষক্ৰিয়া খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰাণীৰ দেহলৈ গৈ ক্ষতি সাধন কৰে।
এইটো জানো যে মাটিত যেতিয়া প্ৰদূষণ ঘটিব সেই প্ৰদূষণে অকল মাটিৰ উৰ্বৰতাই হ্ৰাস কৰিব নে আৰু কিবা কৰিব প্ৰদূষিত মাটিত গজা যিবোৰ শস্য ফল-মূল আদি যিবোৰ গজে এনে ধৰণৰ যিবোৰ শস্য আছে বা ফল-মূল আছে শাক-পাচলি আছে এই সমূহৰ দেহলৈ এই প্ৰদূষকসমূহ বিয়পি যায় আৰু এই প্ৰদূষকসমূহে খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে এটা বিষক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেয়া বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু মানুহৰ দেহলৈও বিয়পি আহিব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে কাৰণ খাদ্য চক্ৰৰ বিষয়ে আমি আগতে পঢ়িছো খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈ থাকে শক্তি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈ থাকে আৰু তেনে কৰিব যাওঁতে খেতিত যদি কিবা কাৰণত বিষক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মাটি প্ৰদূষণৰ বাবে সেই বিষক্ৰিয়া বিয়পি গৈ তাক খেতি পথাৰত লগা শাক-পাচলি যিয়ে ভক্ষণ কৰিব তাৰ দেহৰ পৰা তাক সেই জীৱসমূহক যি জীৱই আৰু ভক্ষণ কৰিব তেনেদৰে এই বিষক্ৰিয়াটো খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে এটা স্তৰৰ পৰা আন এটা স্তৰলৈ বিয়পি গৈ থাকি এটা সময়ত মানুহৰ দেহলৈও আহিব পাৰে বা মানুহে সেই সমূহ বিষক্ৰিয়া ঘটা ফল-মূল বা শস্যসমূহ যেতিয়া মানুহে ভক্ষণ কৰিব পৰোক্ষভাৱে তেতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে যেতিয়া তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক যেতিয়া ভক্ষণ কৰিব তেতিয়া মানুহৰ দেহলৈও এনে ধৰণৰ বিষক্ৰিয়া বিয়পি যোৱাৰ পূৰ্ণান্য সম্ভাৱনা থাকে ইয়াৰ পিছত কেতিয়াবা মাটিত জমা হোৱা প্ৰদূষকবোৰ পানীৰ সোঁতত উটি গৈ জলাশয়ত পৰাৰ ফলত পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটে সেই পানীয়ে জীৱ-জগতৰ অপকাৰ কৰে যেনে ফসফেট আৰু নাইট্ৰেটৰ ফলত ইউট্ৰফিকেশ্যন অৰ্থাৎ অতিপুষ্টিকৰণ হয় বুলি জনাইছিলো এইবোৰ কেতিয়া হ'ব পানীত কেতিয়া হ'বগৈ যেতিয়া মাটি প্ৰদূষণ হ'ব মাটি প্ৰদূষণটো এনে ধৰণৰ পানী প্ৰদূষকৰ কাৰণ এই মাটিত যেতিয়া জমা হয় এনেসমূহ প্ৰদূষক এই প্ৰদূষকবোৰ আকৌ পানীৰ সোঁতত বা জলসিঞ্চনৰ পানীৰ লগত মিহলি হৈ দ্ৰৱীভূত হৈ গৈ ওচৰৰ জলাশয়ত পৰেগৈ আৰু জলাশয়ত পৰাৰ ফলতে পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটে গতিকে সেই পানীয়ে জীৱ-জগতৰ আকৌ অপকাৰ কৰে ইয়াৰ লগতে আমি মিনামাতা বেমাৰ মাৰ্কাৰীৰ ফলত হোৱা বা ইটাই নামৰ ৰোগ এইসমূহ কেডমিয়াম ধাতুৰ ফলত হোৱা ৰোগ এইসমূহৰ বিষয়ে আমি পানী প্ৰদূষণ পঢ়াৰ সময়তে আলোচনা কৰিছিলো সেই একেবিধ বেমাৰেই আচলতে মাটি প্ৰদূষণৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পানী প্ৰদূষণত পৰেগৈ মাটিৰ যিবোৰ প্ৰদূষক সেইসমূহেই পানীত গৈ মিহলি হৈ যায় মাটিৰ জৰিয়তে গৈ গতিকে মাটি প্ৰদূষণ আৰু পানী প্ৰদূষণ এই বিষয়টোত লিংকড হৈ আছে ইয়াৰ লগতে মাটিত জমা হোৱা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থবোৰ খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে উদ্ভিদৰ দেহৰ পৰা প্ৰাণীৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰি ক্ষতি সাধন কৰে উদ্ভিদৰ দেহত তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ যদি মাটিত মিহলি হৈ আছে এই তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে আকৌ উদ্ভিদৰ দেহলৈ যাব আৰু উদ্ভিদে ডাইৰেক্টলি ল'ব মাটিৰ পৰা যেতিয়া খনিজ পদাৰ্থ পানী এইসমূহ যেতিয়া উদ্ভিদে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰে মাটিৰ পৰা তাৰ লগতে এই তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ যাব তাৰ পিছত এইসমূহ উদ্ভিদক যিসমূহ আকৌ জীৱই খাব বা ভক্ষণ কৰিব তালৈ এইসমূহ খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে বিয়পি যাব আৰু এটা প্ৰাণীৰ দেহৰ পৰা আন এটা প্ৰাণীৰ দেহলৈ খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে ইটোৱে সিটোক ভক্ষণ কৰা কাৰ্যৰ দ্বাৰাই এটা দেহৰ পৰা আন এটা প্ৰাণীৰ দেহলৈ প্ৰৱেশ কৰি ক্ষতি সাধন কৰে গতিকে এইকেইটা আছিল মাটিৰ কুপ্ৰভাৱৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আৰু এবাৰ চাই লৈছো প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা মাটিৰ যিটো স্বাভাৱিক গুণ সেইটো নষ্ট হ'ব পাৰে
মাটি প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে জীৱ-জগতৰ ওপৰত পৰিব পাৰে। প্ৰদূষিত মাটিত গজা শস্য, ফল-মূল আদিও বিষক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে বিষক্ৰিয়া ঘটি বিভিন্ন প্ৰাণীৰ দেহলৈ গৈ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা মাটিত জমা হৈ থকা প্ৰদূষকবোৰে পানীলৈও যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমি মাটি প্ৰদূষণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে চাই লৈছো। কল-কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা তৰল আৱৰ্জনাবোৰ মাটিত পেলোৱাৰ আগতে শোধন কৰি ল'ব লাগে। কঠিন আৱৰ্জনাবোৰো উপযুক্তভাৱে সংগ্ৰহ কৰি শোধন কৰাৰ পাছতহে মাটিত পেলাব লাগে। কৃষি কাৰ্যত ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক আদি জধে-মধে প্ৰয়োগ নকৰি প্ৰয়োজনীয় জোখতহে প্ৰয়োগ কৰা উচিত আৰু উদ্যোগসমূহত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰদূষক ওলোৱাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। এয়া আছিল মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে। আমি নেক্সট ক্লাছত অন্য এটা বিষয় লৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।